Also, hey, hypo testing. I thought you said you would be here later, but yes, check out this new model. Check out this new model. It fills me with happiness off of the idea, but even still, I feel blessed for the idea of, hey, look at that. I have money for you. I need things so I can continue to be a proper streamer, is what the thing tells me, because apparently life is weird, and we've all been running off of the idea of a policy that was there to begin with, and it's not really. Beach EDs later, you start at 7, it's 7:24. Well, excuse me for thinking stream is stream. I'm sorry, but even still. You do you. This is why we have the Just Chatting stream, so we can all gather together and talk about our days for a little bit before the content really starts, you know what I mean? That's what it's for. Also because I need a little bit of a vocal warm-up, because, you know, I don't get to talk much during the day. You think I'm over here doing the training arc just so I can engage with people understanding that I have a bit of the Hongo backstory where we don't know what's going on, except that everything fucking explodes? That's essentially how life works, you know? You go do your funny, slightly darker than children's media backstory, and then you figure it out, and then you become a multi-billion-dollar franchise. Weather and us having a new moon has been hell on the brain. I'm gonna be real with you, Moon Queen. I need to ask, what is the deal with that? Because you did suggest it yesterday, but at the same time, I don't fully comprehend the idea of the funny moon causes the brain to hurt, but I would assume it's more of a tides thing than anything else. Could explain the situation down in Florida, but I'm not going to dwell on it. I'm just going to wish everybody safe. A little bit of safety, but honestly, that is just how it go. Oh, what is the current track playing? I have this one in my head, but never knew the name of it. The one that's playing right now, or the one before it? Because that is the science story theme from Canto IV, the one that plays while you're inside of the K-Corp facility. Honestly, this is like, hey, look at that. Sparkle on. It's Friday night. Remember to be yourself. Specifically, if you look up Limbus Science Story, that's the first one that comes up. If I recall correctly, if it's from the user Lunatic, that's who you want to pay attention in regards to that. I wish they would put out an extended version, though. Because frankly, it's one of my favorite tracks for just doing stuff in the background, but unfortunately, no. We don't live in a life where there is a proper Limbus Company EP that we could use, so, you know. I will say, though, people have been making entire suites for boss fights, and that definitely helps a lot, but there's only so much you can do with Korean Johnny Cage's theme, and it's just like, oh god, my neck is sore like I'm sore soul bad guy from all this training I'm doing. It has been benefiting me a lot, though. If you can't tell from the sheer amount of talking that I'm doing right now, there are several studies that show that full moon and the moon itself affects the mental state of people. My mother has even witnessed it affecting me growing up. So throwing in a new moon in, hey, brain do a funny. I wonder what that says about water signs. Me, an Aquarius, me, nowhere near the concept of water. I don't know. I'm in a landlocked city, so naturally I don't get to enjoy a lot of things. Namely the idea of good quality fish, but sucks to suck, I guess. I miss a lot of food from my hometown. But then again, it's mostly just a matter of, fool, you make the food now. Which, to my benefit, I have been getting better at. It's more just a matter of financial situations kind of forcing me to forego experimenting a little bit. Whatever works, works. And whatever works becomes protein to fund my lifestyle, but is it really a lifestyle or more a need to get stronger for the eventual day that I pile drive gassed off a building? Best I can say is we'll figure it out when we figure it out. Just like we should probably be figuring out what we're doing right now, because hey, look at that. Have I properly done a full 30 minutes of commentary? No, because the pre-stream is 10 minutes. So even still, we will find out what needs to happen. I want to see what happens in La Mancha land, if I'm going to be honest with you. If you're not into spoilers, though, this would be your best chance to bow out. But even still, if you are staying, please sit down. Tell me about my voice.
I want to hear it. I need commentary to build up off of, but still. You say that, but being in an island, I've never seen anyone get excited for fish here. I mean, I'm gonna put this gently, Noir. As a black person, I kind of feel the need to enjoy fish as a staple food more than a lot of people, I could say. I don't know. It's one of those things that it's just like, this can't just be a me thing, is it? I can't say for sure. What makes that lewd? I'm gonna be real with you, my king. I don't understand. Enjoy your evening, homie. I'ma hit the mirror dungeon. You do that. I want to see you with a proper level 30 sinner by the time you start stream again, but even still, have a good night. Good luck with the mirror dungeon. Good luck with the mirror dungeon. You should be wishing Belle luck in the mirror dungeon. We should all be in the mirror dungeon together. Depending on how long part 1 is, we might end with mirror dungeon, so, you know. We'll figure it out as we go. Also, cause crustacean. Do you like crab though? Cause crustaceans sell well here. Ironically enough, I don't like shellfish in any regard. It feels like too much work and the meat is too sweet, but honestly, that's formative experience. It's also a factor of, hey, look at that. The meat, the funny fish meat that they sell in elementary school cafeterias in the States tends to be a factor in that regard, but I don't know. Life kind of sort of wants to tell you formative experience out of 10, which I say, hey, look at that. I can't make a joke. I wanted to lean into, but it's too easy. I don't know. Just follow me. I'll take you to a world of mystery. We could fish, we could jump, we could have lots of fun. So put down the gun and we'll turn Rhodia into a nun, but you know. He was already there. There's no reason for her to be this good. Alright then, game, please load. I can't wait for that ego to release though. We'll be sick to see. I still have to get the battle pass myself, so you know, we'll figure that out as we go, but honestly, it's just a matter of, hey, funny thing, and I'm just over here like, I can wait 2 weeks. It's not that big a deal, especially considering the fact of what did I get in the meantime? Saber, that's what I got. And she's already level 48, so you know, I've been cooking. Well, the same can be said about the rest of my team, who is basically just sinking company right now. Hard to say, but I want to believe that we can cook. Dawn Claire needs a little bit of help right now, but you know, grippy, but still. Beyond that, I do feel confident in regards to what we're gonna see, considering it's just like, hey, look, we just started, so life can be good. Dang, that's a good team. Everything is gold. Everything is gold. I wish to have a Dawn ID. Well, considering the T-Corp Dawn is a thing, we should be looking for that. In fact, let me check the dispensary real quick. Okay, she is still here, so I guess we can gun for that as we go, you know what I mean? Until life gets good, until I'm allowed to dispense W. Otis. But, you know. I got Zweiclair outside of his banner, and I was so mad, but his passives are decent. That's the thing about it. For the longest time, I swore that Zwei IDs had absolutely nothing to do, and then Ishmael and Sinclair come out, and it's just like, oh yes, it makes all the sense in the world. 추위에 잘 버틸 수 있는 오리 깃털이 든 침구로 준비하라고 하시더군요. 다소 소란스러웠나요? I need you to, Faust, I love you, but I need you to shut down a little bit.
I'm so sad I gotta wait for target extraction for Heathcliff, says I wanna own Wild Hunt Heathcliff without supporting him. Oh, believe me, John the Wutherer puts in too much work for the kind of person he is. What's that? An absolute p. Yes. But then again, that's Wuthering Heights the book, so, you know. Other than that, the majority of my team feels good, but I need to figure out whether or not that is for true, you know what I'm saying? So if anything, let's go to P Corp. 밤이 서둘러 다가온다 해도 이 어둠을 헤치고 나아가 세상에 둘도 없는 가족의 축복과 친절한 허락을 받으며 모든 위험한 것들을 물리치고 행복에 닿을 수 있을 것이니 의심할 여지 없이 오늘 나에게 일어날 모험 또한 기가 막히겠구나. 그리고 우리에게 일어날 모험이기도 하지. 다들 기억하지? 무릇 해결사란 생각은 순수하게, 말은 정직하게, 행동은 관대하게. 모험은 용맹스럽게 하고 고난은 견뎌가며 어려운 자들에게는 자비롭게, 마지막에는 목숨을 걸고서라도 꿈을 잡으러 가는 거야. 이 중 하나라도 지키지 못한다면 내가 찾아와서 너희 둘의 머리통을 때릴 테니까 언제나 긴장하며 똑바로 나아가도록. 그거 참 치사한 협박이 아닐 수 없군. 나를 치사하네. Okay, we're immediately starting off strong, and I'm immediately thinking of that one remix where Don Quixote drops a lead pipe every once in a while and it won't leave. 치사하다 말했네. What is it this time? 이 몸의 차례가 온 줄 알았는데. 그래서 이번에야말로 마무리를 멋지게 해내고 싶었는데. 신문에 제대로 이름을 날릴 수도 있었을 절호의 기회였는데. I'm already confused. Welcome everybody to the return of Murder of the Warp Express. Oh, holy! I love your design. I'm glad you feel that way. He who cries at reality. If anything, we can cry at reality together. How are you though? Are you here for the new chapter? 'Cause I sure am. Returning to P Corp's warp train station seemed to always remind Don Quixote of our last misadventure. She'd repeated that exact same complaint a few times by now. 응? 그런데 왜 그렇게 얼굴 표정이 우거지상인 것인가, 나리? I don't even have an expression, let alone a face. 그렇지 않소, 나리. 보이지 않는 것인 겐가? 조그마한 동물이나 심지어 남들이 하찮다고 하는 풀떼기라 하더라도 다 마음이란 것이 있다네. 그러니 당연히 표정도 있을 수밖에. I like her logic. To be honest, this interpretation of Dante's voice is kind of cool. I've based it off of the sound that Dante makes every time they rewind to revive a sinner, because frankly speaking, it's just like, and I think that makes sense. 그렇기에 우리는 어떤 것이든 약하다여 무시하지 말고 올곧은 마음으로 정의를 항상 행해야 한다. 이 말일세. Also, you know, the low-key idea of Dante being failed them Samuel Hayden, so you know. 누가 쟤또 입 열게 했냐? 듣고 있는가? 나리!
Oh! Some time ago in the freight car of the warp train. Talking out there. Hey, can you hear me? Say something. Don Quixote regards me silently. No, that's some eldritch being, who I can't help but wish is Don Quixote, gazing at me. She opens her mouth. My instinct is screaming at me not to listen to her, but... Don Quixote. 끝난 것인가? No. I don't think it's ended. 그런가? 나에게 로신한테를 부탁하지. I don't know if I gave her the right answer. Though my answer was an almost instinctual relay of a thought that manifested in my head, Don Quixote closes her eyes upon hearing my reply, as though drifting away into a gentle, pleasant dream. Game's a bit low compared to you. I can fix that. Let me see. Better yet, let me fix that internally. Because admittedly, I did kind of sort of lower it for the sake of Mirror Dungeon grind, because I'll be real with you, sound design is so loud. But at the same time, if you can't hear it, what'd be the deal? And apparently he who cries at reality understands my pain in regards to audio mixing, so thank you for joining my legion. You too are Bathead. Thank you! And I carefully slipped the ragged pair of running shoes she called Rocinante onto her feet. In California. Huh? Oh? How are you, Kyo? You're just in time for us to understand what is going on with the funny lemon girl. And I make a silent wish. Let her blood-red eyes never, ever open again. 벌써 도착한 것인가? 아니! 이게 어떻게 된 것인가? 우리가 쫓던 그 악독한 혈기가 어찌하여 흔적도 없이 사라져버렸는가? Even the A flashback test of your reflexes! is a test of my reflexes, yes. Don Quixote. 설마 나리가 그 자를 잡은 것인가? And back to present. 아쉽긴 하네. 우리 중에 파우스트랑 단테 말곤 아무도 마지막 장면을 보지 못했다는 건. 엄밀히 말하자면 그 자리에 저자도 있었다. 혈귀를 눈앞에 두고 볼썽사납게 기절해버렸다니. 림버스 컴퍼니의 수치 그 자체로군. 림컴수 한심. Understandable. You know what's funny? Somebody actually put out a drip check for Ryoshi right before the stream, and it's just like, ah, yes. Ryoshi doesn't have a bad outfit. Let's be real with ourselves. 우리도 기절한 건 똑같지 않냐? 역시 저라도 남아있었어야 했는데 말입니다. 그렇게 혈기가 무서웠던 거예요, 돈키호테 씨? 괜찮아요. 전 이해할 수 있어요. Look at Sinclair trying to be supportive. It doesn't work. 진정한 영웅은 각종의 모욕에도 구태의연하게 견뎌야 하는 법. 확실히 결정적인 순간을 놓친 건 로자 씨 말대로 좀 아쉽긴 하네요. Were you even there for most of the event, Ishmael? 저희가 본 건 열차 안에 터져 있는 그 혈귀의 파편들과 어떻게 해야 할지 감이 안 온다는 분위기를 풀풀 풍기는 단테뿐이었거든요. I was standing confused, was I? 맞네!
Love how Heathcliff has become really sympathetic after the Wuthering Heights stuff. It's almost as if he's been having several paradigm shifts since Canto III, you know what I'm saying? 그래서 정확히 무슨 일이 일어났었던 건가요? I already told you guys earlier, didn't I? 네? 그게 이것만 계속했는데 대체 뭘 말해줬다는 거죠? 혹시 머리에 불길이 치솟으면서 횡설수설하셨던 그때처럼 정신착란 증세를 보인 것은 아니십니까? Oh, no, it's, Otis began glaring at me warily as though my clock head was about to explode at any moment. That didn't happen. 아니다라. Rhodia, don't look at me like that. I'm trying my best. 그럼 상대를 바꿔서 다른 목격자셨던 파우스트 씨 하신 말씀 있으신가요? Rhodia asks confidently, still in the mood to play detective. 구테어 파우스트 쪽에서 전달드릴 내용은 없을 것 같군요. 그럼 다시 탄테 씨에게. 자, 너희가 주의 깊게 들어야 하는 전달 사항이 있다. Oh hey, look everybody, it's TV's Mads Mikkelsen. I have no idea if it was a coincidence or not, but Virgilius stepped in at just the right moment to divert the sinners away from me. 알다시피 우리는 피사에서 의뢰를 받았다. 매번 같은 패턴이니 이제는 설명해주지 않아도 감을 잡고 있겠군. Is it time for character development? 네네. 이번에도 뒤틀림인지 환상차인지 때려잡고 넘기고 볶고 지지고 뭐 그러시겠다고. Love how Rhodia immediately gave up on Faust and went back to Dante. It'd be like that. Unfortunately, my wife inspires a bit of intellectual dread in people. Girl does not help people understand. 그리고 끝에 가서는 황금 가지를 우리가 차지할 수 있는 의뢰라는 것도 알고 있네. Don Quixote replies, brimming with excitement. 그래, 저 둘이 대답할 정도면 나머지도 확실하게 알고 있다는 거겠지. 하지만 이번 작전의 형태는 조금... 아니, 정정하지. 상당히 달라졌다. 어쩌면 지금까지의 작전 중에 제일 껄끄러워질 수 있을 거다. What do you mean by that? Weird fun fact, if you go by the IRL Divine Comedy, Dante is the same age as Gregor, both being 35. Of course, this assumes Dante is the same age as the one in the comedy. Well, I mean, there is my headcanon that Dante is actually a distorted 7 executive, so I could see that age range making sense. 뭐 안 그랬던 작전이 있었나요? 갑자기 이 인원의 3배 정도 되는 사람들 사이에서 단체로 움직이거나 하면 좀 껄끄러울 수는 있겠지만 수감자들의 감은 나날이 좋아지는군요. 아... 정말인가요? 저 그냥 앞으로 무턱대고 추측하는 말은 하지 말까 봐요. Probably smart. 확정 사항이다. 뭐 3배나 되는 강적이 달려들 것이라고 하는 것보단 아군인 편이 낫지 않겠나. Pardon me, but your headcanon that what? Okay, so way back at the start of the game, Virgilius implied that Dante was a big wig in a Fixer Association, and given that one of the throwaway grinding invitations in Library of Ruina involves dealing with a 7 Association fixer by the name of Dante, that leads me to believe that that Dante could possibly be this Dante that is currently the manager. You get what I'm saying? 합동 작전을 한다는 것인가? 상대는 누구지? 그 아직 합동 작전에 대한 좋지 않은 기억이 남아 있는데 말이지. 아팠던 기억이었어.
Our mission at K-Corp was our first and last experience with a joint operation. 아직도 그때 메르소의 팔 한쪽이 날아가서 기둥에 부딪히고 떨어졌던 게 생생하게 기억난다고. 정확히는 견갑골 부위를 포함하고 있었다. I know this is weird, but I have this headcanon about Dante being influenced by the Hellbound Heart. Well, I mean, considering the whole Project Moonverse is more or less influenced by the SCP Foundation, I could see that making sense as well. 그냥 이번에도 우리끼리 하면 안 돼? 다른 사람들은 영 도움도 안 되고 걸리적거리기만 할걸. 저 녀석의 말에 적극 동의하게 되는 건 오랜만이고. 오만한 발언이군. 너희들만 그런 생각을 가지고 작전에 참여하진 않을 것이라는 점 꼭 기억하고 있는 게 좋을 거다. 이번 의뢰는 해결사 총괄협회인 하나협회에서 내건 공개 의뢰이기도 하니. Virgilius stopped himself, noticing an ominous aura from one of the sinners. There stood Don Quixote, practically vibrating with excitement. 이쯤에서 아무나 돈키호테 입증 대신 막아주도록. 내가 맞지. 어디서? 쥐구멍만한 사무소의 해결사가 아닌 어느 정도 인지도가 있는 협회 소속 해결사들의 모임이 될 수 있다는 거다. Don's excitement being described as ominous is wonderful. I mean, 2 words, weaponized migraine. Virgilius, we all know she'll just chew through the gag. It's true. You talk about Little Sir Squirrel moments. She is the Little Sir Squirrel, and she's having a moment. 내놈 주둥이 좀 가만히 놔둘 순 없나? I am so glad that Otis was here to stop Don Quixote from exploding into joy. Because if she hadn't, we'd be drawing the attention of every single person in a sizable radius around us. 그래서 뭐 어떤 걸 처리해야 되는 건데? 아니, 어떤 식으로 처리하는지가 궁금해. 뒷골목 해결사처럼 말씀하시네요. My brain wants to go that's exactly what Ryoshu is, but we don't know yet. Virgilius looked up just as Heathcliff asked his question. 자세한 건 때마침 우리에게 걸어오고 있는 의뢰자에게 들어보도록 하지. I am immediately in love with this design. Now, Sinclair, don't badmouth your second mother. He has 2? Like that muffled scream sounded exactly how someone who's gagged and slobbering would sound. Honestly, Don Quixote has the uncanny ability to go from gallant knight to wet cat in 3.2 seconds, and I'm glad for it. Alright, hey, in which she is explored Limbus Company's not exactly first alliance with a wing. How about that? So she's the one we're supposed to meet here at the station. 이거 특색 붉은 시선님을 뵈어 영광이군요. 그 외에도 모두들 반갑습니다. 저는 피사 아카이빙 부서의 부장 채사라입니다. 아카이빙 부서? 뭔가 기록하는 일이라도 하는 건가? Yeah, it's where they store the taxes. Ma'am, your hand in marriage, please. Ma'am, where can I sign up to get that bodysuit? Oh wait, I have one already. His original and his relationship with Ryoshu just screams, I am using you as a replacement for the child parent I lost. Ironic considering that people were shipping them romantically, but I like this interpretation more. 그렇다고 할 수 있죠. 다른 날개는 몰라도 피사에서는 꽤 중요한 부서랍니다.
그런 중요한 부서의 부장이 찾아왔다는 건 이제 정말로 이 회사가 꽤 유명해진 건가? 틀린 말은 아니네요. 당신들 림버스 컴퍼니에 대한 이야기는 건너서 들려오더라고요. 뭐라더라, 황금가지라는 것만 얻을 수 있다면 죽음까지 불사하면서 의뢰를 성공시켜내고야 마는 중견 회사라고 하던데. Now here's the question I have for you, Seisada. Do you pronounce it bow or do you pronounce it bow? There is a correct answer. 틀린 말은 아니지만 Hey, she's actually making it sound pretty impressive, huh? 바로 그것이네. 본인과 동료들은 수많은 역경과 죽음을 각오하며 무수한 악들을 처단해냈지. I still to this day switch up the saying here and there for bow. Honestly, I think it's just funny at this point. It's just like, hey, look at that. We literally, when the bow breaks is a thing, and it's just like, yeah, not everybody has heard this lullaby in their life. I understand. But I'm also over here thinking about Yokomi's video where it's just like, hey, look at that. Don literally heard Faust say bow not even 10 seconds ago, and it's just like, we're collecting golden bows. And then my brain just goes, all right, I'ma just shut off for a bit. The other sinners were more confused than impressed by her description, but it was clear from Don Quixote's practically twinkling eyes that she was immediately infatuated by it. Immensely, I should say. 이쪽에서도 이번 의뢰에 대한 대략적인 내용은 전달받았습니다. 다양한 해결사들이 모여 수차례나 토벌을 시도하고 있는 도시 악몽급 사건이 있다고. 맞아요. 해결사들이 올 때마다 선수, 부장식이나 되는 당신 같은 사람이 마중나와 줄 리는 없었을 테고. Ma'am, I feel like you're undervaluing the bows, considering, you know, pieces of L-Corp singularity and Carmen's nervous system probably. Do they even know that last bit? I feel like they don't even know how enkephalin is made. 네, 그것 또한 맞습니다. 더군다나 공식적인 자리도 아닌 곳에서 의뢰를 전달한다는 건 우리에게 원하는 게 도시 악몽의 토벌뿐만이 아니라. I'm excited to see Don's flying Grayson's origin if the Carnival Circus thing is gonna be a thing. Honestly, I'm over here just like, hey, look at that, meet Carnival, but at the same time, who even knows at this point? 그 이상의 뭔가를 해내주었으면 하는 기대가 느껴지는군요. 아까 말한 대로 죽음까지 불사하면서 무언가를 해줄 것이란 기대가. 이상한 기분이네요. 굳이 숨길 셈도 아니었지만 간파당한 느낌이라. I mean, is that a book or a clipboard? What do you think, Chad? We stared in dumbfounded silence as Virgilius effortlessly cut through the hoops to get the core of the contract. 맞아요. 토벌 대상이 있는 위치 어딘가에 황금가지라는 게 있다고 해요. 이건 당신들 쪽에서 우리에게 먼저 연락을 취해서 말한 정보죠. 처음에 그 연락을 받았을 때 얼마나 황당했던지. 황금가지가 뭐냐는 말에도 정확하게 대답을 해주지도 않고, 정확한 좌표는 당신들 인원이 직접 그 구역으로 들어가야지만 알 수 있다고 하고. 난 장난 전화인 줄 알았다니까요. Lovetown Part 2. What are you talking about? That happened in Canto V. 하지만 그 순간 결코 거절하지 못할 제안도 함께이지 않았습니까? 장담하는데 당신들 회사에는 정보 수집력이 어마어마하게 대단한 정보원이나 유능한 정보 부서가 있을 거예요. Cesara let out a deep sigh and leaned against the wall, her shoulders slumping slightly. 그래서 토벌해야 되는 게 정확히 어떤 건데요? 여러 해결사가 모인 걸 보면 지난번처럼 지부에서 탈출한 환상체라도 어딘가에 돌아다니고 있는 건가요? 혹은 뒤틀림이라거나.
Cesara wordlessly stared at Ishmael as she began to rapid-fire her list of questions. 설명. 그러니까 환상체나 뒤틀림이라는 건 일종의 괴물 같은 건데요. 차라리 그런 것이었으면 더 좋았을 뻔했을 텐데요. Something had caught my eye immediately after we arrived at this place. Missing persons flyers. Countless flyers, each in search of a different person, were taped to the pillars inside the station. Looks like people of P Corp are randomly going missing in no discernible age or gender patterns. Cesara, realizing that that we were staring at the wall of missing persons flyers, began. 전단지가 떼어지지 않고 종이가 너덜거릴 때까지 붙어 있다는 건 여전히 그들이 집으로 무사히 돌아오지 않고 있다는 뜻이죠. 토벌해야 하는 건 개체가 아니라 현상인가? 행복한 미소가 꽃피는 곳. 옛 이야기 속의 놀이공원 라만차랜드죠. I like that title. I like her face a lot. I don't think we're gonna like what's happening next. 라만차 랜드. 집계가 된 실종자만 현재 수십여 명. 아마 실제로는 그 이상이겠죠. 2달 전 피사 뒷골목에서 나타난 이 라만차랜드에 입장한 방문객들은 오늘까지도 대부분 퇴장하지 못하고 있습니다. That sounds an awful lot like the 8 o'clock circus, but then again you can leave that tent, if I recall correctly. 실종? 오로지 즐거움만이 가득해야 마땅한 놀이동산에서 어찌 그런 일이... 제게 할당된 직원들만으로는 처리가 불가능했어요. 생긴 지 사흘 만에 도시 질병을 부여받고 지금은 도시 악몽이 되었죠. 하지만 도시의 별도 아니고 도시 악몽 정도라면 피사가 자력으로 해결 가능한 수준이라고 생각됩니다만. Hey, so fun fact, this Canto was set in December, make of that what you will. Has an entire in-game year passed in the game? I don't think it has. Canto 3 was a little bit of a fluke. They were playing Silent Night just because they could. 그게 다른 부서에서는 그리 주목하지 않는 현상이라 전투 부서의 정규 직원들이 투입되지 않았거든요. 왜 피사에서는 그들을 투입시켜주지 않은 겐가? Don Quixote was now completely and emotionally invested in this gripping tale of tragedy that our client was sharing. Cesara seemed to be enjoying Don Quixote's excessive, almost theatrical reaction. 이 현상이 나타난 장소가 뒷골목이니까요. I was also referring to the shit show that is Virgilius' backstory. Hey, that's true. Read Leviathan, chat. If you can find it. 둥지였다면 당장이라도 압착 부서의 정예 요원들을 배치했을걸요? Cesara, my beloved, you feel it too, don't you, guest? This is pretty much my fit except for the lab coat, if I'm gonna be real with you. 그쯤 하시죠, 제사라 부장. 그게 다는 아니지 않습니까? 당신의 직책이라면 타 부서 직원을 투입해달라는 협조 요청은 1도 아니었을 것이고 림버스 컴퍼니를 선택한 이유는 따로 있지 않습니까? 네네. 나 참 못 이기겠군요. I came in here to say the people who think Iori is wholesome are insane. That woman watches lively comps. Listen, I can enjoy the funny purple gilf without foregoing the idea that she's low-key one of the worst people in the franchise. I think hot evil should actually include evil, you know what I'm saying? 알겠어요. 자백하겠습니다. 저희 부서의 목적은 라만차랜드를 없애는 것이 아닙니다.
But I hit funny button. I'm sorry, chat, but even still. 자, 당신들은 곧 다른 해결사들과 함께 라만차랜드로 향하게 될 것입니다. 한 가지 조언을 드리자면 당신들이 황금가지를 찾으러 왔다는 사실을 다른 해결사들이 알게 하지 마세요. Yeah, this is the part where, hey, look at that, I kinda sort of accidentally hit the button because I'm big with you. I almost never do, but even still, realistically, it's just one of those things that I hate ads, but at the same time, there's a reason I've been trying to make them work as hard as I am. It's just like, oh no, this is the part where the chat feels the weight, but honestly, for the most part, I do think I can give some thoughts right off the bat in regards to that. Like Don, like Nora talking about, hey, look, Don Quixote's full title is Don Quixote de la Mancha, and it's just like, personally, again, I feel like I should have watched Man of La Mancha before the stream started, but I had things to do, so, you know, if anything, give me a second. Honestly, I'm over here just like, hey, look at that. There's something to be said about the idea of if this is going where I think it is. La Mancha land is treated as a supernatural prison for the people trying to basically fulfill the impossible dream of Don Quixote, but I don't know. Could possibly be me just not understanding words and more or less just going, you don't understand, Miguel de Cervantes is going to show up in there in the first place, so, you know, given some stuff I've seen, well, let's just say Don isn't Don, and not in the way one might think. Is she, Miguel? Is she the sex worker who put on the show with Miguel? I don't understand. We'll find out. I am back, and I do agree wholeheartedly that new Otis and Cesar are the best designs to come out of this motherfucker. That's not my funny barista, but I do agree it's definitely something. Also my voice. You don't understand. People don't tell me things. I hit buttons wrong, but even still. I am the one who ticks. Don't worry about it. 황금가지라는 미지의 것이 어딘가에 숨겨져 있다고 섣불리 밝혔다간 해결사들에겐 또 다른 보상으로 여겨질 수도 있으니까요. 괜히 저들을 자극하지 말라는 소리죠. 물론 눈치껏 저희 부서의 목표가 라만차랜드의 토벌이 아니라는 것도 함구하는 게 좋겠죠? The concept of Dante mentally rambling to a Twitch chat only they can see amuses me. Twitch plays with Dante's emotions. That sounds accurate. Also, look at that smile. This is where it starts. That smile. That damn smile. I'm feeling the way I felt about Alfonso again. 한마디로 피사와 림버스 컴퍼니 서로가 원하는 것을 조용히 얻고 처리하자는 소리 정도로 일축할 수 있겠네요. 정리가 깔끔하시네요. 너무 얕잡아보지 말도록. 그렇게 멍청하게 기밀을 나불거릴 자가 우리 중에 있을 수도 있나. 이제 슬슬 본론으로 향하는 게 어떻겠습니까? 이곳에 오래 서 있을수록 시선만 많아질 뿐이니. Can we take a moment to appreciate... My girl, why are you so short? You're barely neck height with Virgil. 그렇네요. 라만차랜드로 들어가 그곳을 최초로 만들어낸 무언가 혹은 누군가를 찾은 뒤 저에게 데려오세요. To be fair, Verg is a lanky boy, that is true. 누군가? 무언가일 수도 있다. 정보가 너무 적군. 생물인지 무생물인지도 알 수 없는 것인가. 단순히 라만차랜드를 없애는 걸로 끝나는 게 아니라 만든 사람이 필요한 이유는 뭔가요? Cesara's eyes twinkled for a brief moment as they lingered on Sinclair.
왜 그러시나요? 그런 질문을 감히 할 거라는 생각조차 하지 못해서 오히려 말문이 막혔달까요? My boy's getting bolder. I clapped. 제가 당신들에게 황금가지를 왜 찾아 헤매고 있냐는 질문을 하지 않았던 것처럼. 뭐 굳이 숨길 만한 내용은 아니지만요. 굳이 말씀드리자면 그 피해에 대한 책임을 묻기 위해서죠. Leave my son alone. He's trying his best. I mean, I'm gonna be real with you. This is just Ryoshu, but different. But even still, please don't bully the 20-year-old gay twink. Don't worry about it. He's a bi twink. I don't know. I'm going off of the idea of, hey, look at that. He likes Demian and his mom. I don't know. The book is weird. 맞는 말이지. 그런 극악무도한 짓을 저지른 자에겐 마땅한 처벌이 내려져야 하는 법. 그리고 겸사겸사 다른 부서들을 제칠 만한 성과를 올려서 간만에 승진하면 더 좋고요. This is not Ryoshu. She hasn't vivisected anyone yet. I mean, I'm looking at the haircut, I'm looking at the expression, I'm looking at whatever's going on over here. And I'm just going, in another world, this would be a Ryoshu ID. No, that is not solid Ryoshu. You're right, this is liquid Ryoshu. I will bully the twink because he always fails his clashes when I need him to clash. Affectionate. That's just how it is. Come on, sad boys. Score some in clashes, why don't you? 어차피 우리가 받아들이냐와는 관계없이 윗선과는 이야기가 다 끝난 사항이겠지. 만약 우리가 그곳을 직접 없애버리는데 성공한다고 쳐도 그 요상한 놀이공원을 만든 놈을 너희에게 안 데려오면 그땐 어쩔 거냐? Heathcliff spoke crassly, but it was a reasonable question. After all, there was also a chance that we could fail to bring the culprit here, even if we wanted to. 당장 손에 넣을 순 없겠지만 황금가지라는 걸 우리 쪽에서도 차차 연구를 해보기 시작하겠죠. I do not possess such a powerful identity, but I did get a taste of it from support while I was going through Canto V's dungeon. Oh hey, is Heath wiser and more chill now? I don't know about wiser, but he's definitely listening harder. 갖고 오지 않으면 앞으로 우리의 것을 빼앗을 수도 있다는 말이군. 물론 데려온다면 굳이 그런 불확실한 걸 연구할 필요는 없겠죠. 그리고 지금이야 라만차랜드가 도시 악몽에 머무르고 있다 해도 그 위험도의 성장세가 가파르다 보니 도시 곳곳에서 조금씩 주목받고 있어요. 지금 이 순간에도 여러 해결사들이 라만차랜드의 토벌을 위해 도시 전역에서 모이고 있기도 하고. 라만차 랜드를 토벌할 사람들은 우리 말고도 많다는 건가요? 돈과 명예를 원하는 자들은 언제나 마르는 법이 없죠. 어쩌면 그 해결사들도 조만간 황금가지라는 것에 관심을 가질 수도 있을 거예요. 값진 것이 있으면 단내를 풍겨오기 마련이니까. 다른 세력이나 해결사가 눈독 들이기 전에 조용히 거래하자는 거군요. 이번에도 이야기의 핵심을 잘 파악하네요. 맞아요. 다행인 일이죠. 서로가 찾고 있는 게 아직까진 서로에게만 가치 있다고 판단하고 있으니까. 그래서 당신들도 황금가지에 대해 말을 아끼는 거고, 저희도 라만차랜드를 만든 무언가에 대해서 입조심을 하는 거죠. 타다. 아는 놈이 많을수록 정보는 가치를 잃지. 흔해 빠진 공산품처럼. I mean, are you sure about that, Ryoshu? I feel like information is something you can trade in very easily. 그럼 그렇지. 난 또 기념품이라도 챙겨주는 줄 알았잖아. 괜히 따로 부른 게 아니었네.
당신들에게 거는 기대가 커요. Like, everyone gets it raw, but he arguably got it the worst up there with Ishi. You don't understand. The fact of the matter is that everybody aside from Gregor got their bow in the end. Literally, we had to burn one of them, and then Nelly took the others, so, you know, that just means, hey, look at that, we lose on 2 fronts. 죽음까지도 불사시는 분들이잖아요. She keeps saying that. This is what every single one of our contracts has been like. Our stability and safety go out the window the moment the mission begins in earnest. We share nothing but our cold goals and objectives, not exchanging anything deeper than the shallowest transactions. I'd grown to accept this as an inevitability, but I do know that this is probably not the right way. Yes, Don? Amidst the dull and resigned eyes of the other sinners, Don Quixote's eyes alone burned with passionate fire. 제사라 부장이시여, 믿어주시게. 꼭 이 돈키호테와 림버스 컴퍼니의 동료들이 라만차랜드를 없애고 실종된 사람들까지 구해내리다. 그 간악한 라만차랜드의 창조자 또한 데려올 테니 부디 모두를 대신하여 엄벌에 처해주시게. 어머나, 그거 참 안심이 되는 말이네요. 웬만한 해결사들보다 더 믿음직스러운걸요? 이 돈키호테! 자네를 위해 용맹하고 명예롭게 싸워서 비사의 전당에 이름을 남기리라. She just wants clout, she wants accolades, she wants power, she wants fame, money, whatever Siegfried's got, I don't know. Don Quixote was bouncing up and down like she was prepared to stand at Cesara's beck and call. 그만. 그 짧은 시간에 사람 하나 다루는 법을 정확하게 간파해냈군. 저 녀석이 너무 쉬운 거 아니냐? 자, 그럼 슬슬 이동할까요? 떠나세! 자, 안내해 주시겠는가? 안타깝지만 안내는 없어요. 저는 여러분들이랑 같이 갈 수 없는걸요. You can't go with us, why not? I just wanted to appreciate you for 10 seconds. 여기 종이에 적힌 장소로 가주시면 됩니다. 어째서인가? 자네 혼자서만 가면 몸이 촉촉할 터인데. 당연하잖아요. 온갖 해결사들이 모여있다는 곳에서 우리가 저 부장이랑 같이 들어가면 순식간에 인기 스타가 될걸요. Well, I mean, yeah, that is true, considering that Dante themselves are a walking singularity. It's just like, hey, look at that. We saw this with Ricardo, and we continue to see it on account of the fact that everybody wants that funny clock to see what it does, and it's just like, hey, you know what would be the worst possible idea? To let a syndicate, let alone an actual finger, get their hands on it. That's why it was so dire when it's just like, hey, look, Korean Johnny Cage. What's he gonna do? He's going to put it down like New York City and immediately trash the entire group. So, you know, realistically, Ishmael is in the right in regards to that. If anything, she was the one who took it the worst in regards to that fight. 우리랑 피사가 모종의 연결고리가 있다는 냄새를 바로 맡게 되겠지. 인기 스타 좋지 않은가? 돈키호테, 이 말의 뜻이 꼭 하나만 있지 않다는 걸 슬슬 할 때가. Double meanings? Nah, couldn't be, Greg. 현장은 뒷골목에 있으니 통행권을 나눠드릴게요. 당분간 피사의 뒷골목과 둥지를 자유롭게 오갈 수 있는 특수 업무 비자입니다. Part of me hopes they give Ishi the most Bostonian of Bostonian accents in the English dub.
I mean, you're probably right considering she is a fisherman, but at the same time, who even knows? 역시 이런 걸 나눠줄 정도면 작거나 힘이 없는 부서는 아닌 것 같은데 말이죠. Sinclair was still quietly suspicious, but that small doubt was practically buried in the brief commotion that followed as sinners gathered in front of the Caesar to receive their visa. Correction, Lapras is from New Jersey. Okay, headcanon everybody, where is your funny persona character from? My brain says Joker is from New England. Wherein the sinners are accepted and respected by fixers in the way of the city. Who would have thought? I thought the joke was Lapras from Boston. I don't know. You think Lapras would like coffee? I just made a fresh pot of coffee. Does anybody want coffee? I think we would all do well for a nice relaxing glass of coffee. Am I serving the coffee in a glass? Yes, you need to be able to see the coffee. Coffee. Exactly. 고통 없이 지식을 얻지 못한다나 뭐라나. I love how the stage names are in the style of Don Quixote the story. That's what that is? Because not gonna lie, I do like it as well. Caesar's directions led to an empty lot in the back streets. 뭐야 여기? 뒷골목은 보통 건물들이 뒤지게 빽빽하게 마련인데 왜 여기만 텅 비어 있어? 그러게. 뒷골목에서 이 정도의 땅을 놀리는 건 흔치 않을 텐데. 이유는 모르겠지만 건물에 현수막도 여기저기 붙어 있네요. 너희는 현장을 보고 있도록 나는 잠시 파우스트 씨와 함께 담당자를 만나고 오지. 그때까지 얌전히. 아니, 큰 사고까진 가지 말도록. 여부가 있겠는가? He's given up on the slim hope that we won't be getting in any trouble without him. That's our dad, everybody. Question, is the hard level cap 40? It's 50 now. 자, 그럼 안으로 들어가 볼까? The empty lot was surrounded by all kinds of warning signs and perimeter tapes, deterring anyone from haphazardly wandering inside. And when we reached out to grab the tapes to duck under them... Hey, 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 hey! Hey, hey! A voice rang out, stopping us in our tracks. 네? 잘 모르는 것 같아서 하는 말인데 여기 함부로 들어오면 안 돼요. 안 돼. 저도 그렇고 여기 모여 있는 사람들은 해결사거든요. 해결사. 여기는 일반인들이 함부로 있으면 안 되는 작전 구역이에요. 나 참 피사는 관리를 어떻게 하는 거람? I mean, we're technically fixers, right? 잠깐만. 뭐죠? 왜 저만 쳐다보면서? 오, 우리를 걱정해 주는 것인가? 괜찮네, 괜찮아. This is a new sprite. I like it, and it just makes me go back to the Dante streamer thing. It's just like, Don Quixote, I'm watching your stream. Why are you trying not to laugh right now? You're being so rude right now. 비록 아직 해결사는 아니지만 정의를 위해 목숨을 불사하고 싸운다는 그 마음만큼은 모두가 매한가지지. Don Quixote confidently leaps over the warning tape and scampers into the empty lot. 여기가 뭐 하는데 이제 알고 들어오는... 자네들처럼 우리 또한 의뢰를 받았다네. 라만차랜드의 토바르의 말일세. You sound so happy about it too. I could practically hear everyone in the empty lot turning around to look at us. The looks on their eyes could hardly be described as friendly. In fact, their alarm at our arrival was palpable. That's when one of the fixers, wielding a massive weapon, strode in our direction.
너희도 사냥하러 온 놈들이라고. Oh, I like your fit though. 아이고, 그러고 보니 무기 점검하는 걸로 잊어버렸네. 이럴 때가 아니지. 얼른 가서 마저 손질해야겠다. The obnoxious guy who was clearly way in over his head hurried away when the giant of a fixer stomped his way into the conversation. And the other fixers shook their heads as though they knew what was about to happen. 딱 봐도 협회 출신은 아니고 이름도 안 알려진 어중간한 사무소에서 온 모양인데. Holy shit, it's Father Gascoigne. No, he's dead now. I'm sorry. 대체 몇 명이 더 기어들어오는 거지? 어중이 떠중이가 늘어나는 걸 보니 네 놈들이 기대하는 토벌 금액도 계속 줄어들어서 나중에 거스름돈이나 손에 쥘 수 있을지 걱정이군. 온지 얼마나 됐다고 시비 거는 놈이 벌써 2명이냐? Wait, is that fucking Abraham Van Helsing? Damn if it sure don't look like him, that's for sure. 옷에는 송곳니 사냥 사무소라고 써 있긴 하다만 송곳니 사냥이라 하면 I didn't think you could make it looking tech-aware Victorian. Oh, it looks so good. Once again, Gast, I'm gonna need to sit down and talk to you, man to man, possibly as a drip check stream, about the characters in Ruina, but at the same time, we'll decide that for when the troubles aren't the troubles. 너희 실제로 본 적은 있나? 무엇을 말인가? 혈귀. He said the thing. I clapped. 혈귀? 이것과 혈귀가 관련이 있다는 건가요? 이 임무에 혈귀가 연관되어 있다는 것은 전달받지 못한 사실이었다. 이것 봐. 이놈들도 제대로 아는 것도 없이 들어왔잖아. 난 너희같이 돈만 보고 아무것도 모른 채 득달같이 달려드는 놈들을 보면 부하같이 밀어. 혈귀 사냥을 방해하는 것도 모자라서 장뜩 돋아진 내 흥까지 쉽게 만들거든. You know what? Now that I think about it, maybe he is Gascoigne from the way he's talking. You know what I mean? 아니 왜? 돈만 보고 오는 게 잘못인가? 로자 씨, 아마도 이자들은 토벌 현상금이 목표가 아니라. Wait a second. Limbus did the cool thing other gachas won't do again. They may be important character, not white as snow. Glory to Project Moon. Me over here just going, hey, Heathcliff is one of ours. You know what I mean by that. 그래, 이 사건 자체에 특별한 의미를 부여하는 자들이군. 단순히 돈으로 움직이는 자들보다 골치 아픈 유형이지. 혈귀를 상대하는 게 뭔지 알지도 못하는 놈들과 같이 임무를 수행할 마음은 없다. Oh shit, I actually forgot about what the previous chapter was about. Once again, say it with me, chat. I must be the reason why. 닥커. 무시하려고 해도 궁금해서 되물어보게 되는군. 뭐라고 했지? 닥쳐라, 이 허세만 가득한 새끼. 닥쳐라, 허접. 이었다. I can't believe... Maybe they are parent and child with the way Ryoshu is looking like you fucked up for once, kid. 이번엔 속마음이 좀 더 들어가신 모양이네요. 하지만 그런 단축도 마음에 드는건. She's rubbing off on him, chat. 아무튼 저희도 혈기라면 많이는 아니지만 나름 상대해봤고 당신들한테 무시받을 사람은 한 명도 없어요. 적어도 전투에서만큼은. 다 좋았는데 굳이 한번 뜸들였어야 해? Everybody's dunking on my son. It's funny to me. 혈기와 싸워본 경험은 있다는 건가? 그럼 솜씨 한번 볼까? 어줍지 않은 놈들인지 진짜 사냥꾼들인지. 뭐? 토벌하러 들어가기도 전에 여기서 힘 빼야 돼?
다 허락받고 왔다니까. 너무 걱정은 마라. 팔다리 정도만 적당히 부러지게 만들어주지. 딱 집으로 돌아가고 싶어질 만큼. 집으로 돌아가는 열차를 타면서 우리에게 고마워해라. 혈귀에게 비참하게 피를 빨아먹히는 것보다는 이 편이 더 나을 테니. Once again, we've already dealt with this. But fine, if you're itching for a fight that badly, we can figure it out together. More importantly, what? Okay, never mind, we're doing generic Backstreets music. That's fine with me. You know what's not fine with me? Neutral. We don't live that life anymore. 위험인물 발견. 제압할게. 최선의 방어를. And there she goes, it's Tremor Burst Betty, everybody. 깨달았나? 많이 And hey, look, it's Dulahan. Let's go. 비틀거리고 있는 개체가 보입니다. 이전까지 있었던 대부분의 관리자들은 이 I'm just saying, chat. 일을 지시하곤 했죠. Look at my funny horse. Go, my wool mount. Exactly. My trusty steed. My silly pony. How do you get on the horse again? It's Wild Hunt Eclipse counter. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. Wow, my girl unleashed the violence so good. 제압 개체 하나를 Wait, where'd you come from? 남은 개체들도 같은 기세로 처리해 보죠. Wait, we can shield that. 탈출 개체 확인. Also, I'm just saying, look at Saber Ishmael. They gave her a giant executioner's sword, and it's nice. And then we add even more Tremor. Let's go. I'm not gonna lie, that whole turn was just Peter. The horse is here. 이미 매뉴얼을 대여섯 번은 어긴 직원들도 보이는데 이 책임은 다음에 묻도록 하죠. And then he does it again. Let's go, John the Wutherer. She just continues to stack the Tremor. It's nice to me. 상황인데도 어떻게 끝이 보이네요. And once again, what do you mean? Let's see. At least we'll actually get to see Ishmael's unique shield as well, so... And apparently Coda feels I need water. How are you, though? She's stacked on my Tremor till I burst. Exactly. 깨달았나?
extremely loud, incorrect buzzer correct. It's so incorrect. 참, 이런 상황인데도 어떻게 끝이 보이네요. 조금만 더 해보죠. 깨달았나? 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군요. 이것이 바로 Alright, that's it, everybody. Go home. 끝인가? 정말 한 톨도 남지 않았나? 그렇다면 어째서 이 분노가 끝나지 않는 거지? Ow. You actually felt the weight of my stagger? Because if so, then good. Of what befell our company upon the departure from the Red Gaze's hands. What do you mean by that? 목표 위치로 돌격 중. Please stop. Fair. 직원들 복장 점검은 다 마치셨습니까? What's up? What's currently happening lore-wise? Well, I want to assume this is post-apocalyptic Spain. I don't know what P Corp is actually representative of, but at the same time, it's just like, hey, look, there's blood themes about here. That was part of the bit. Fair. I'll do it again, since you had me confused. Also, hello, Thug. I hope, for what it's worth, your night is going all right for you. Let me see. Where is it? You get a shout out. Follow Thug for me. He is my fellow collaborator on the Phoenix Wright streams, on Saki streams. So if anything, you know, you're in good hands. He is the one who defends. That's what he is. Oh, it's Resident Evil 4 at home time. I mean, I'm not gonna lie to you, this feels a little like Resident Evil 7, but I could be wrong. Aesthetics are blending together. 저것들 너덜너덜하잖아. 일단 정신 못 차리는 놈 대가리부터 뭉개. I'm doing my best. Please, Heathcliff, give me a little bit of time to build resources. This isn't the mirror dungeon. We need to build up speed for 12 hours so we can realign our quad PU so we can get Kathy back from the wherever dimension. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 데이터 물백이 아니 헤어지지 않는 정도는 아니긴 한데 그래 뭐 두드리다 보면 깨지겠지. I love bullying children in court, so you know you're in good hands. To be fair, we bullied one child. And he kind of had it coming because he was kind of a snot-nosed turbo nerd, so you know. You know who deserves to be bullied even harder? Wendy Oldbag. Oh gee, this is a tag team that will not go well for the shippers. Anyone else think about how the Yu-Gi-Oh dub making the Shadow Realm a thing is low-key even more fucked up than just Death in the JP version? I say it all of the time. There is something crazy about in the idea of this being a method of censorship. They added hell to the Yu-Gi-Oh universe. To which I say, hey, look at that, children's card games are real aggressive about it. 직접 알게 합니다. 직접 놓아주마. 탈출 개체가 점유되었습니다. 대범의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 직원들이 우세한 What you got that big old sword for, Ishmael? Defending clients? Yeah, I'm sure that's what that's for. Anyway, it's time for the binding of Heathcliff. 위험인물 발견. 제압할게요. It's for the bone of her.
still waiting for Rent Faust to stagger somebody, but we'll get to that at some point. I would also say pegging, but let's be real. We quick tops. I'm gonna be real with you, I'm pretty sure Ishmael would have zero attraction to anybody but Queequeg. Let's be real. Oh, Ichi, you'll get a kick out of this. I may have been punching holes in my kidneys with consistent pre-workout use. My gains are cast from hit points. What do you mean by that? What do you mean by that, Gast? I thought we already had this happen with you getting borderline frozen shoulder. What do you mean? 위험인물 발견. 제압할게. But Black Dynamite, I use pre-workout. Speaking of which, did you know that C4 has its own brand of pre-workout? And I'm over here just like, I don't trust the energy drink company. I'm gonna be real. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군. 이것이 탈출 바로 개체가 정보의 힘입니다. 전문되었습니다. 그래, 결국 마지막까지 서 있는 놈이 이기는 거라니까. Drink a... 뭐 생각하지 말고. Drink ABE, it's better. Don't worry about it, I have my own brand, let me look it up, because once again, Serbian Badger was the one who recommended it to me. Give me a second. Give me a brief and pleasant second. Okay, Optimum Nutrition Amino Energy. Pre-workout with green tea, BCAA, I don't know. They don't pay me for an ad read. I'm just saying, it's been working out pretty nicely for me, and I'm hoping whether or not you actually take advice from your streamers, that you get something out of it. I've been seeing gains like you wouldn't believe. It would be even more consistent if I didn't have to more or less bend the knee for everybody who wants to pay me money. 직접 알게 하느라. 이 스며들 듯하는 비. 우산이 새지나 않나 모르겠소. Oh boy, that is consistent damage. I love you, Sun Shower. 효과적이네요. It's like the kitchen gun of the outdoors. 이제야 이런 건 몽둥이가 약이지. 맞는 거야. 두드려 패. I always wanted to take Amp Unplugged as an energy drink since it has hemp oil in it. Correction, Rockstar Unplugged. 도대체 그런 변신 기술은 듣도 보도 못한 기술을 쓰는군. Me out here being a plebeian drinking my zero sugar Monster Energy Ultra Paradise just like a yep, that is it. I am the one who sips. 야, 이 정도면 혈기 들이고 먹어 죽사발 만들 조건은 되냐? 그래, 이 정도면 인정할 수밖에 없지. 생각보다 괜찮은 놈들이 왔는데? 제 몫을 할 줄 아는 해결사는 언제나 Oh. 환영이지. Okay, but you just look like an Conti or Linton. What happened to you, my guy? 이제 보니 너희 전에 워프 승강장 앞에서 떠들던 개들이구나. 되게 바빠 보이던. 아, 나는 로메로야. Or you could, you know, drink water, but that could just be me. Don't worry about it, the both of you. I'm drinking water right now. The only person I know who isn't drinking water in the chat right now is Thug, but then again, I think that's his thing. He's scared of water. Hi, Ichi. I just wanted to come in to see how you were doing, and you're insulting NPCs. I mean, to be fair, if you know anything about the Project Moonverse, there are definitely some genuinely hateable characters out there. Also, hey, chat. That is my model parent right there. Once again, I am inclined to shout out, but even still, give me a second. Do it. Follow her. Do it. 일행이 싸우는데 뒤에서 구경하고 있었던 건가? Pepsi Vanilla Nitro is a fine water replacement. No.
I'm gonna be real with you. I don't like Pepsi Nitro. It don't taste right to me. It's like the Hershey's chocolate bar that's aerated because it's full of holes. There's something wrong with this. 처음부터 구경했던 건 아니고 중간부터 봤어. You 어차피 s- 얘네들은 말려도 내 말을 잘 안 듣거든. 그리고 아까 보니까 쉽게 당할 실력도 아니길래. You see, that is exactly what I'm talking about. Everybody who's ever had it just tells me it tastes like girl. And I'm not gonna say anything else because frankly speaking, it's funny to me regardless. What even is Pepsi Nitro? You know what, I'm getting the product placement for you right quick. Pepsi Nitro is a nitrogen-infused cola soft drink from PepsiCo. It was developed in 2019 and has been marketed since March 2022. Nitro Pepsi has a smooth, creamy texture and a silky, frothy foam head. It's best served cold, ideally without ice, and hard-poured or fully inverted into a taro glass. For optimal consumption, it's best to sip directly from the glass rather than through a straw. Nitro Pepsi is softer than a soft drink and has a frothy foam head. In other words, it's like drinking a beer, but soda. 이해해줘. 나쁜 친구들은 아니야. 혈기들을 사냥할 때 온갖 일에 겪다 보니 조금 예민한 거지. But you know me, I don't drink whatsoever, so it's probably not for me in the first place. 이해하오. 그런 존재를 사냥하다 보면 많은 것에 의구심을 품을 수밖에 없을 테니. Also, hey, while I have you here, who is your favorite Genshin character? Just so I can sell you on this a little bit. 사실 나도 얘들 의견에 부분적으로는 동의해. 토벌 상대에 비해서 피사와 하나 옆에서 내건 토벌 참가조건은 지나칠 정도로 분별력이 떨어져. No joke though, I almost exclusively drink tea or water when I'm not dosing my blood with pre-worky. What kind of tea? Arlecchino because I have mommy issues. I was under the impression Arlo was dad though, but you're right. Green tea. Hey, brother, same. But you know, I like to diversify. One of these days I will get Mountain Dew to sponsor me for the sake of Kickstart, but you know, that's free Kickstart. You get both, and we do appreciate that. Where I'm from, it's getting increasingly harder to find, and I had to get promoted to front desk manager so I can control our orders from Pepsi so I can stock our hotel with the stuff. I would be inclined to call that an abuse of power, but you know what, more power to you. 나였다면 그런 식으로 조건에 낮춰서 모집하진 않았을 거야. Also, well, I'm gonna try to get ready for bed. Good night. Have a good night, Mordred. One of these days I will give you that Barghest ASMR when I feel myself out a little bit. His friendly smile faltered slightly as he gestured around the empty lot. 저쪽 천막 주위를 둘러봐. 뭘 알고서 온 놈들이 있긴 하는지. 이런 건 전문가에게 맡기는 게 제일 안전했을 텐데 말이야. Around the command tent? We all simultaneously turned to look at the large, noisy tent. 여러분들 봤어? 저기 입구 쪽에서 싸움 난 거? 정말 난장판이지? 세상에, 내가 이런 놈들이랑 같은 의뢰를 하면서 부대 끼고 있어야 된다는 거야. Oh no, chat, it's a TikTok streamer. Also, I'm going to go to bed because it's way past my bedtime. Have fun. If anything, I'm glad you stopped by. Once again, thank you very much for the model update. I will put it to best use however I can. 저자는 또 뭐지? In the distance, we saw some guy running his mouth and striking several exaggerated dramatic poses at a tiny device, most likely a camera of sorts. No, we all had experience with someone like him in the past. That guy reminds me of a certain someone. 지크프리트처럼 사진을 찍어대네요. He ran around for a while, visiting every corner of the empty lot, trying to get every detail in the frame. And suddenly striding towards us in an annoyed gait. 이봐, 너희
본인을 불렀는가? 좀 다른 데로 가줄래? 시청자들한테 방해가 되잖아. 저희의 통행에도 방해가 되는데요. 그쪽이. Chat, can you believe this, chat? This is so crazy, chat. I don't know how I feel about this, chat. Look at him. Of course he's got that wide brim hat and that massive coat, chat. Look at him. He whipped his attention back to the camera as though he was pretending not to hear what Ishmael said, or as if he decided that her words weren't worth entertaining. 아, 지금 내가 어디 왔냐고. 너무 놀라지 마. 바로 피사가 있는 16구 뒷골목이지. 맞아. 지난번에 피사 150년산 아이스크림 반영구 통조림 후기 방송 다들 기억하지? 그런데 아쉽게도 오늘은 아이스크림을 먹으러 온 게 아니야. Wait, no, this guy isn't Korean Germa, he's Korean Review Bra. You know, after getting a massive drip upgrade. 저 양반은 아까부터 계속 뭐 하고 있는 거야? 누구한테 말을 하고 있는 건데? 아마도 방송을 보고 있는 자기 시청자들한테 말하고 있는 것 같아요. 모종의 방송 호스트라는 느낌이 드는군. 최근 일부 도시에서는 카메라를 통해 간단한 방송을 송출하는 문화가 유행이라는 것 같다. 무례한 작자네. 꼬맹이, 너무 신경 쓰지 마. 오늘 정말 What? 응? 경사스러운 날이 아닐 수 없고. What do you mean, Don? 저자는 3대 해결사 잡지 중 하나인 월간 해결사들 10월호에서 주목해야 하는 신인 해결사 12 중 한 명으로 뽑힌 서부 쉔크협회의 가미우날이란 말일세. 누누이 말하는 거지만 그런 걸 아는 사람은 됐어요. More like Twink Association? You say that, but have you seen Sync Marcel? 지난번에 버스에서 보여주기까지 했는데 아무도 듣지 않았다는 것인가? I don't know shit about Limbus, I just know Don Quixote and Ryoshi are my faves. Well then, you're gonna enjoy this chapter. 미쳤냐 그걸 듣게? 당연히 안 듣고 잤지. 코빗길 운행 중에 그런 길고 긴 말은 멀미를 유발하오, 돈키호테 양. So is a DILF and a unit under any circumstance. That's not fair. Listen, I can have one he's just like me for real character in a singular piece of media. And this one is mine. The grumbling sinners clearly existed outside Don Quixote's world. She was breathing very heavily, a look of admiration clear on her face. 그런 가미우날이와 선수 인사까지 나누게 될 줄이야. Also, you know, Camille. It's a man's name, and Camille is a man. Of course, no one shook hands or exchanged the simplest pleasantries with Camille just yet. He's even got the same blue-green hair. Next, you're gonna tell me he builds model kits. 마에스트로님이 어떤 평가를 내려주실지 흥분이 가시지 않는구려. Don, you little SpongeBob build moron, I love you so much. This is literally the episode of SpongeBob where SpongeBob tries to get inducted into the Jelly Spawners and fails miserably, in which the tale of our young master is revealed. What do you mean by that? Explain. 볼성산업군 여기까지 와서 추태를 부리나? Also, hey, look at you. I like your fit. I like your sword, too. 와, 여러분 보여? 이쪽은 이번 임무에서 내 보조를 맡은 스바이어프의 폴라. 보조가 아닌 착장을 보면 알겠지만 나랑 똑같이 서부에서 온 해결사들이야. 가끔 이렇게 협회에서 내 보조를 멋대로 붙여서 협력 작전으로 의뢰를 해결하기도 해. 어? 그래, 맞아. 난 혼자일 때도 일만은 힘들긴 하지만. Decide the destiny.
Well, gee, right in the middle of us understanding, I need to turn down this particular thing, but even still. How are you, though, Tiger King? I hope life has been treating you well. More importantly, how did you do as a mortuary assistant? Because I would like to know. If anything, give them a funny little follow if you'd be so kind. It stressed me the feck out. I imagine so. If I've only ever seen Wonder Witch play the mortuary assistant, but at the same time, it's definitely one of those things that just makes me go, yes, I might feel a little executive dysfunction with this one. But even still, I hope, nonetheless, there was a good time in there for you, regardless. 그래도 자, 폴라 씨, 우리 팬 여러분들에게 인사 한마디 해줄래? Anyway, I want you to consider, hey, we got streamers in Limbus Company. It's crazy to me. Also, this is Paula. She doesn't want to be here. 싱크 옆에가, 스바이 옆에가 한 자리에서 협력하는 것을 보게 되다니. I think she's tearing up. 나위 없이 벅차오르는 이 감동, 가슴이 요동치는군. Hey, Ichi, who do I level up? K Corp or W Corp Hong? That is a question I don't personally know how to answer because I don't have a lot of Hong Lu IDs, but Brain wants to say K Corp. You might get more use out of him, but then again, W Hong Lu does have a charge barrier, so basically, if you can swing it, gun for both. 매일 영상으로만 본 자들이, 책자로만 보던 자들이, 피규어로만 보던 자들이 직접 Wow. 걸어다니고 이야기하는 걸 눈앞에서 보고 있다니. Wow, this is halfway to Pog Champion. Look at my Dawn right here. And then there's me, the clock. I don't understand what's going on. Do you know most of the fixers here then, Donkey Update? 구독 중인 해결사 잡지에 나온 해결사들은 대부분 거의 다 모조리 알고 있네. Right. If that's the case, and if everyone here really are all fixers, then she probably knows that the person who that person is too, right? That person who's been staring daggers at us this whole time? Then, who are they over there? That group of fixers has been staring at us for a while. 어디 보시오, 어디? 벌써부터 림버스 컴퍼니를 알아보는 해결사가 있단 말인가? 이거 참 곤란한데. 그래서 일부러 일면에 본인 사진을 실는 건 과다고 했거든. You can tell the voice actress is having a ton of fun with this. 본인의 지식에 없는 자들인 걸로 보아서는 등록한 지 얼마 안 되는 조그만 사무소 같군. 모습을 보면 그래도 동부 출신인 것 같소만. 다행이네요. 저분들이 누구인지는 마침 제가 알고 있거든요. Wow, Hong Lu with the sudden save. 무엇이? 본인도 모르는 해결사를 안단 말이오? 그대가? She sounds so stupidly cute in this Canto. My girl is having all of her, what do you call it, fixations validated. There. Don Quixote stares at Hong Lu in utter disbelief. 알았어. 고개 숙여. 얼른. 같이 쳐다보지 마. 아까부터 계속 마주보고 있는 중이었다. 눈을 피할 이유는 없었다. 그걸 세간에서는 눈싸움이라고도 부르거든. 그러니까 그냥. 이젠 저희 쪽으로 걸어오고 계시는데요. 손이라도 흔들어야 할까요? 그럼 이렇게 된 거 만만하게 책 잡히지 않게 다시 쳐다보자고. 당당하게. You know they're within hearing distance, right? 바로 앞까지 오셨어요. 아이씨 답답해. 눈을 왜 피해? 이런 거 수틀리면 바로 육탄전이야. 야, 볼 일 있냐?
어? 넌 또 왜 이 상황에서도 실실 웃고 있어? 아, 여러분에게 이렇게 빠르게 소개해드리게 될 줄은 미처 몰랐어서요. 인사시켜드릴게요. 제 동생 가시춘이랍니다. Wait. What? Little sister? 동생이요? 자칫하면 몰라볼 뻔했지 뭐야. 마지막으로 보았을 때만 해도 내 물음만 했었잖니. 그건 어릴 때였으니까. 집을 나가서 혼자 대체 뭘 거창한 짓을 준비하고 있나 했더니 이게 전부야? 오빠가 만든 세력이? 아, 세력이 아니야, 시춘. 소개해줄게. 여기서부터 차례대로 그레고르 씨. Why is everyone in this family hot? I don't know, guys. You read the entirety of Dream of the Red Chamber and come back to me about that. 왜 그렇게 쭈뼛거려? 내 이름은 로즈. 됐어? 그럴 시간도 없고. Josh Shichun, I'm going to assume that's how you say that. Tell me otherwise, Chad. Gave us a side eye before dismissively cutting us off. 그래. 아, 이제 보니까 키만 자란 게 아니라 시춘. 나처럼 친구들도 많아졌구나. 새로 사귀었니? To call them friends was a very optimistic assessment on Honglu's part. Because the people who accompanied Jia Shichun were all threateningly sizing us up, like they were getting ready for a fight. 정말 친구라고 생각해서 그렇게 묻는 거야? 그리고 다른 오빠 언니들에 비하면 한참 부족한 편이야. 그렇구나. 그리고 가족 중에 몇 명이 여전히 오빠를 찾고 있는 건 알아? You pronounce Ji like she. Fair. That's my bad. I don't necessarily have to read a lot of Chinese names, but you know. 안 그래도 저번에 가완 형이랑 만나서 잠깐 이야기 나눴어. 그 망나니 오빠를 만나고도 멀쩡한 걸 보니 운은 어지간해도 좋나 보네. I think back to the time we first met this Jia Huan. His venomous words, that contemptuous look he gave us as we lay there dying, it seems that moment was embellished into a pleasant quick chat in Honglu's memory. Either that or that interaction was what counts as a quick chat for Honglu. 시춘, 아까 들었는데 이곳 일대는 위험하다는 것 같아. 사람들이 실종되기도 하고. 너와 일행분들은 안전하게 대피하는 게 어떠니? I mean, to be fair, it might as well have been a quick chat. I didn't remember Jia Huan in a good bit. 진짜 농담이라고 하는 건지 걱정이라고 하는 건지. 저기 말이야, 난 맹한 오빠랑 세력 아니지, 떨거지들보다 먼저 이곳에 도착했거든. How come every time Don recognizes a group of fixers, everything gets... Well, that's just the nature of the ghost. Unfortunately, the profession demands that everybody be a little bit of an asshole. 알아듣겠어? 나도 라만 챌린지 토벌 참가자야. 이 장소가 어떤지는 어떤 장소인지는 내가 더 잘 알걸? 참가자라니? 시춘, 네가 이런 걸 참가할 필요는 없지 않니? 토벌 현상금이 필요할 리도 없고. Aren't you rich, little sister? We both are, aren't you? 당연하지. 오빠도 그런 푼돈이나 노리고 여기까지 기어들어온 건 아닐 거 아니야? I mean, there is also that. You should never meet their heroes unless their names are Virgil or Roland. I don't know about you. Unless you're offering Roland his favorite sandwich, I wouldn't get involved. 푼돈. 그렇지, 푼돈. 그럼 아니다. 너도 웨이 씨도 대답해 줄 것 같진 않네.
Honglu's eyes momentarily diverted from his younger sister to her posse. There stood a long-haired man who looked toward Jia Shichun as though he were asking for her permission, then walked towards us and bowed deeply and politely towards Honglu. Why do you also look hot? What's going on here? 안녕하십니까, 도련님. 와, 오랜만이에요, 웨이 씨. 아직도 시춘의 호이신가 보네요. 부족하지만 여전히 아가씨를 모시고 있습니다. You know who this guy is? This guy is Chinese Able Knight Road from Trinity Blood. 안쪽은 위험할 수도 있을 텐데. 아, 시춘. 우리랑 같이 다니는 건 어떻겠니? 도련님은 여전하시군요. I want to know desperately why Honglu is so nice to everyone when they're horrible to him. I assume it has to deal with either generational trauma or his grandmother just beating it into him. I have no idea. 아니, 서로의 목표에만 집중하고 여기서 헤어지는 건 어때? 가만 보니까 그쪽들은 불필요한 관심을 받는 데에는 재능이 있는 것 같은데 나는 조용하게 다니는 걸 선호해서 안에선 구태여 아는 척하지 않으면 더 좋고. 그래, 시춘 네가 원한다면 그렇게. 다시 만난다면 오빠가 적어도 전보다는 더 나은 모습일 거라고 생각했어. 그렇구나. 네 눈엔 아니었나 보네. 지금 만난 게 나라서 다행인 줄 알아. 다른 언니 오빠들이었으면 그 곱상한 머리통이 이미 바닥을 뒹굴고 있었을 거니까. 응? 고마워. Jia Shichun scowled and opened her lips as though she was about to shoot something back. But she thought better of it, turned around, and left with her posse. 뭐 사이 좋은 가족은 의외로 흔치 않잖아. 그렇지? 왜 날 봐? 난 그 개자식은 가족으로 생각 안 했어. 아니 그게 뭘 쳐다보는 거지? 동이라도 바라나? 아이고 참. Everybody hates Gregor. No, they don't. I love my boy. 여전히 변한 게 없네요. 예전에도 저렇게 까칠했다는 거야? 아니요. 예전에도 다른 형제들보다 저를 더 잘 따랐거든요. Wow, that says a lot. 예전에는이 아니라 예전에도라고 한 것이 맞소? 맞아요. 저것이... Yi-sang's expression grew into a complicated mess of emotions as he looked to the ground, unable to speak further. 회의는 저 안에서 하려는 모양인데요. 이제 저희도 들어가야 할 것 같아요. Bro, you can put Red Eyes Ryoshu on a charge team, correct? I looked to where Sinclair was pointing at and saw a line of fixers walking into what appeared to be a makeshift command tent. Yeah, we should. Do we get another fight out of that? Probably not, but you know. I'm over here just thinking to myself, it's been a long time since I've felt the weight of how much reading they expect out of this, and you know what? I'm here for it. Of the immensely devastating duel in which our fixer and the Sync battled. Oh, hey, I can't play as anybody but Base Dawn. What do you mean? 내가 나설 차례인가? Explain yourself, please. Who were those people accompanying Virgilius and Charon? 반가워서 열심히 손은 들었는데 봐주지도 않네. No, this wasn't about Virgilius.
Don Quixote, who stood next to me, was very gradually starting to hyperventilate. You okay, Don Quixote? 비정상적인 호흡 숫자의 증가는 10분 전부터 관찰되고 있었습니다. 생명에 지장이 있는 형태는 아니라 보고하지는 않았습니다. 호흡을 끝내는 법은 잘 알고 있다만. Ryoshi regarded me with a look that clearly and concisely communicated that she wanted to choke out Don Quixote. I tried my best to look away. Ishmael sighed and stepped forward, sensing that Ryoshi was about to do something we would rather not have dare do. 대신 말해드릴게요. 하나 협회에서 온 해결사인가 보네요. Wait, what? Show him to me. If it's Olivier, I'm going to pog off like you wouldn't believe, chat. The HANA Association is the one that's overseeing all the Fixer Association activities, right? I guess all the times Don Quixote went on impromptu Fixer-related lectures weren't all for naught. I never paid much attention to it, but once you hear something enough times, those lectures just have a way of lodging themselves into your brain. That name alone carried a lot of weight among other fixers. As the Hana Association fixer dressed in pure white walked into the room, they all slowly turned around to gaze upon her. And 붉은 시선도? 세상에 특색을 볼 줄은. 주목을 받는 게 하나 협회만이 아닌데. Virgilius, who we'd somehow grown used to seeing after such a long period of traveling together, was commanding the attention of everyone in the room merely by his presence. That reminds me, I heard that Don Quixote was overwhelmed by sheer excitement when she saw Virgilius on the bus. I'm pretty sure she was on the verge of passing out from the sheer joy of getting to work next to a color fixer. 이게 당연한 반응인 거죠. 베르길리우스 씨는 색을 부여받은 몇 안 되는 특색 해결사니까. 다들 보고 있어? 맞아, 엄청나지? 그 특색, 붉은 시선도 왔어. 그만큼 작전의 규모가 시시하진 않다는 거지. Can you believe the sheer amount of clout I'm gonna earn for this chat? 전에 내가 프리뷰로 방송한 거 기억하지? 딱 내가 예상한 대로잖아. 이 의뢰는 도시 악몽급 그 이상일 거라니까? 아, 위험한 일이 생기지 않을까 걱정된다고? 난 말세군 말세야. 요즘 것들은. Remember everybody, Otis is Boomer? Between Camille's non-stop jabbering and Otis's tongue-clicking in even 3-second intervals, I wasn't sure which of the two was more annoying. Thankfully, we weren't the only ones getting increasingly tired of Camille's antics. 지금부터 이 회의장에서 하나 협회가 허가한 공식적인 임무 기록용 촬영 외 모든 촬영 행동은 금기로 명한다. 발각될 시 해결사 협회에서 벌점을 부과할 예정이다. 벌점에 따라서는 해결사 자격 정지, 등급 강등까지 이뤄지는 점 각 개인은 잘 알고 있을 것이다. 여러분, 나는 아무래도 여기서 퇴장해야 할 것 같아. 숭고하게 싸우고 나서 돌아올게. 아, 같이 저녁 식사를 하고 싶은 해결사 투표 꼭 잊지 말아주고. 오늘 자정까지야? The Hana Fixer's cold declaration fell upon Camille and the Fixers inside the tent like a heavy layer of snow. They all began hurriedly fidgeting with their devices, trying to put them back in their respective cases and bags. With that, the commotion inside the tent rapidly simmered down. 꼴 좋네요. Nip. It's Roa. Kill him. Don't worry about it. 저자는 당신네 사람 같은데 턱이 빠져 있는 것 같다만 괜찮은 건가? This isn't Dark Alessia either. This is just a random woman with salt and pepper hair. I don't know. The fixer from the Hana Association asks in our direction, glancing at Don Quixote.
신경 쓰지 않는 게 좋다. Soon, a P-Corp employee walks out in front of the fixers. I also like your fit, my guy. 라만차랜드 토벌 작전은 이번으로 4번째군요. 이 자리에 모인 모두들 대단히 반갑습니다. For someone who's very happy to see us, he didn't so much as glance up in our direction. 저는 피사 아카이빙 부서의 3등급 기록직 과장 알레시오. 그리고 저분은 하늘이다. 아까 만났던 채사라라는 부장과는 다른 사람이네요. 부장이 직접 나타날 정도의 자리는 아니라는 건가? 자, 그럼 작전 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. As we were all standing here and sharing our predictions, the employees who introduced themselves, himself as Alessio, started loading up various images on the monitor. 뭔 거창하게 회의까지 해. 아직 시작조차 하지 않았어. Heathcliff lets out a loud, exaggerated yawn. The reproachful glares of other fixers were so palpable that I could almost feel them prickling at my skin. 따로 앉고 싶네요. It makes me feel like I'm something of a fixer myself sitting here with all these people. I'm something of a fixer myself. 저는 말입니다. 관리자님, 이곳과 비교도 아까울 만큼 큰 작전의 지휘를 여러 번. Numerous. I wanted to hear more about her story, but the mission briefing was actually getting started. I decided to table my curiosity until later. 앞으로 3시간 이내로 이곳에 등장하게 될 라만차랜드는 수십 명 이상의 해결사들이 토벌에 실패한 공식적인 도시 악몽입니다. 잠시 희생자들을 위한 애도의 시간을 가지겠습니다. Don Quixote immediately cast her gaze downward with a graven expression, but I could count with my 10 fingers the number of people who seemed to be taking it even remotely seriously. Some fixers muttered amongst themselves that the victims were just fools who were in over their heads. Even I, with my endless naivete, could tell that none of the fixers really considered them victims. A light buzz of mummers and idle chatter filled in the silence, a look of boredom clear on the fixer's face, as though they've heard it all before. 자, 이제 이 화면에 집중해 주십시오. Look at Camille over here. Just like, yes, I could be streaming right now. Several low-resolution images began to load on the display. 라만차랜드가 탄생한 것 자체는 최소 200년 이상은 되었으리라 추정하고 있습니다. 이는 보고된 사진과 영상들에 찍혀있는 자재들의 노후 상태로 추측한 결과입니다. 하지만 라만차랜드가 본격적으로 세간에 알려지기 시작한 건 2달 전입니다. 그리고 이 놀이공원을 이루고 있는 재료들은 이미 다 아는 내용인데 뭐하러 웃고 있어? 피사에서는 토벌에 참가하는 모두에게 충분한 정보를 제공해야 할 의무가 있습니다. 그러니까 이미 다 아는 정보라고. 이럴 시간에 차라리 뭔가 크게 착각하고 있군. 물론 이곳에 모인 사람 중엔 우수하고 꽤 그럴듯한 실력을 갖춘 자들이 있을 수도 있겠지. 하지만 그래봐야 너희 중 대다수는 이런 도시 악몽 사건이나 처리하다 죽고 다시 채워지는 널리고 널린 해결사 중 하나일 뿐이다. 나와 같은 위치인 1급 해결사조차 되지 못하고 중간에 낙오되겠지. 설사 한두 명이 운 좋게 1급이 된다 해도
여기 계신 붉은 시선과 같은 경지는 꿈도 꾸지 못할 거다. I mean, I'm gonna be real with you. The red gaze being considered great feels like embellishment. 그저 쓰러진 채 그들의 전투를 보고 차이를 느끼며 죽어갈 이들이 대부분이겠지. The grin on the fixer's faces quickly faded away as the boisterous fixer fell dead silent. 그러니까 저 하나 협회 쪽 해결사 길잡이랑 비슷하거나 바로 아래급은 된다는 거냐? 그래도 역시 붉은 시선님이 더 짱이라네. 그러니 꼴사납게 자만하지 말고 계속해서 집중하도록. 협조 감사합니다. 계속 진행하도록 하죠. 라만차랜드가 이곳에 갑작스럽게 출몰한 이유는 아직까지 알 수 없습니다. 이곳이 뒷골목임에도 라만차랜드가 가진 특수성으로 인해 존재 자체만으로 피사에 무시할 수 없는 위협이 되고 있죠. I'm gonna be real, I'm getting kinda tired of these people. In terms of the stick in the mud better than you types that the Hana fixer is putting on right here, because I can kind of understand that logic. Also, gee, thank you for the water. It's almost like I just picked up my bottle and actually drank out of it. 그래서요. 여기 땅값이 장난 아니게 내려갔잖아요. The fixer from earlier, the one who tried to stop us from entering the scene before scuttling away, slowly sidled up to us and began chatting us up. Most of us ignored him, but Honglu responds to him in a kindly voice. 아, 그런가요? 당연하죠. 처음에 적에 출몰했을 때 진짜 장난 아니었다니까요. 밀집되어 있는 건물 한복판에 생겼으니까요. 얼마나 아비규환이었는데요. 아비규환. 아름다운 단어지. 비사의 건물들이 대부분 탄성이 좋아서 나타난 공간만큼 휘어지긴 했지만 무너지진 않았어요. Like people, just let the girl inside the haunted carnival know you don't understand. We need the setup, and frankly speaking, everybody else is getting in the way of it. 그래도 라만차랜드가 만들어지면서 주위에 순식간에 퍼져 나오니까 거기 있던 사람들은 다치고 건물들은 죄다 휘고 그랬다니까요. 그런 규모의 사고치고 생존자가 많은 편이기는 했죠. 이사의 특이점으로 세워진 건물 안에 있던 사람들은 무사했으니까. 지금은 출몰 지점 반경 3km까지는 어떤 건물도 세우지 않는 걸로 규정되긴 했는데 겨우 3km? 피사의 특이점을 활용한 건물들은 신축성이 높아서 그 안에만 있으면 웬만하면 무너지거나 꺼질 일은 없습니다. 주거지에 라만차랜드 외곽이 걸치는 정도는 괜찮다는 판단이겠죠. What's with all this bureaucracy? I want to know how fucked up this place is already. To be honest, that's kind of the experience. Unfortunately, the city is befuddled with bureaucracy, to the point that their literal wetwork officers have a straight up, hierarchy in terms of who is more important than who and who is considered stronger. And it's just like, I almost want to ask Centris what it's like over there, considering that's what it's based on, but still. 피사의 모토가 어디서든 안전한 보금자리를 만드는 것이라고는 하니까요. 하지만 그 사달이 났는데 여기로 이사오고 싶어할 사람들은 아무도 없을 테니 땅값은 쭉쭉 내려가다 못해 지하를 뚫었다죠. 한때 여기 주민들끼리 참다 못해 피켓도 들고 직접 자경단을 꾸려서 라만차랜드에 쳐들어가기도 했다니까요. So, that's what those banners were about, huh? 사진에 보고된 것처럼 라만차랜드는 겉으로 보기에는 화려한 놀이공원의 모습을 하고 있다. 여러 보고 중 공통된 증언은 반경 8km까지의 인원에겐
음악 소리가 들린다는 것이다. 이로 인해 호기심을 품은 시민들이 섣부르게 접근하였으며 대다수가 돌아오지 못했지. 그 음악 소리에 사람을 최면 상태로 유도하는 효과가 있을 가능성은 없습니까? 그 점 또한 간과하지 않을 수 없습니다. 아무리 여기저기에 접근 금지 표지판을 세워놓아도 이를 무시하고 들어간 방문객들 또한 많았으니까요. 혹시 모를 안전을 위해 저를 포함한 관계자들은 모두 귀마개를 착용할 예정입니다. 라만차랜드라는 게 생겨나면 뭐부터 해야 하지? 일단 너희들이 라만차랜드에 입장하고 나면 반드시 곧바로 전투태세에 돌입해야 한다. 그곳에서 너희들이 마주할 것들은 풍선을 나눠주는 친절한 피에로도, 팝콘을 튀겨주는 직원도, 반갑게 손을 흔들면 노래를 불러주는 자들도 아니다. No amusement park employees popping popcorns. That is a funny phrase, and I like it. And then there's Romero. 혈기들 뿐이겠지. 뭐 혈기가 진짜 있긴 한 거였어? Yes. 한참 전에 도시의 별로 유명했다던 피피밤 몰라? 그게 엄청난 혈기였다는 소문이 자자했었는데. 그 소문이 진짜인지 아닌지 누가 알아? 뭐만 하면 살이 붙어서 사실 별거 아니었던 소문들이 얼마나 많은데. 소문! 핏빛밤이 얼마나 즐기고 처참할 정도로 강했는지 평생 모를 너희들은 감히 그렇게 입에 가볍게 올릴 자격이 없다. Oh, I remember the Blood Red Knight. People don't understand her character. I still don't. 그래, 그곳에서 너희를 맞이하는 건 오로지 혈귀로 인해 피주머니로 변해버린 자들, 그리고 너희의 피로 갈증을 추리기 위해 이빨을 갈고 있는 굶주린 혈귀들 뿐이다. 아까 미처 전달을 다 못 드렸지만 라만차랜드를 이루고 있는 재료들은 인간의 혈액입니다. 약 200년 전의 것이죠. Well then. Honestly, I'm not terribly surprised by that fact. 혈귀는 피로 놀이공원을 만들 수도 있는 건가요? That being said, apparently there is something I need to go take care of real quick. So if anything, I think this being the moment of the ad break is just, hey, look at that, works out nicely. I will be right back, chat. Wow, chat, can you believe it? Entire amusement parks made out of blood. What will they think of next? Either way, I'm over here just like, yes, this is information I deeply appreciate, but also what? How? 오로지 혈기들 뿐이라는 건 좀 마음에 드는군. 어중간한 놈들은 금세 쭉쭉 낮아빠질 테니까. Also, my guy, why are you also so tall? 해결사들은 말투가 다 저래? 전에 이스도 호수에서 저렇게 말했던 것 같은데. Domain expansion, Blood Bank Carnival. 까딱하다가는 목숨이 날아가게 생긴 마당에 눈앞에 놈들이 태평하게 졸기나 하고 있으면 심성이 사나워지게 된다고요. 안 졸았어. 아까 어떤 새끼가 내 발에 있는 힘껏 밟아댔거든. No one drinks any coffee around here, so everyone is super tall. You know what? I could believe that. 날씨가 좋네요, 오늘. It was Sinclair who was stepping on his foot at the rather forcible behest of Ishmael, but I held my silence. The last thing I wanted was to have the two of them bickering again. 이어가자면 라만차랜드 안에서 약 6시간 정도가 지나면 퇴장을 알리는 음악이 나오기 시작할 거다. 이 또한 생존하여 돌아온 해결사들과 입장객에게서 나온 일관된 증언이지. 퇴장 음악이 들릴 때부터 30분 내외로 라만차랜드를 벗어나지 않으면 너희들은 다음 토벌이 열릴 때까지 라만차랜드에 갇혀버리게 된다. 사실상 혈귀들과의 기약 없는 동침이지.
그때까지 살아남는 놈들이 있다면 말이지. 특정 놀이기구엔 실종자들이 탑승하고 있다고 증언 또한 있었습니다만 여러분이 신경 쓸 요소는 아닐 겁니다. 지금까지 파악된 증언들을 토대로 본다면 라만차랜드는 총 4개의 구역으로 나누어져 있다. 생존자들의 정보들을 통해 만든 지도를 보여주지. 현 시점에서 이 마지막 구역까지 진입한 자들은 아무도 없다. 단 1, 2, 3구역의 특정 장치를 모두 가동시켜야지만 마지막 구역에 입장이 가능하다는 것만 파악되었지. 참고로 현재까지 가동되었던 장치는 1구역과 2구역뿐. 아직 3구역은 가동된 적이 없다. 좋아. 우리들은 곧바로 3구역으로 달려가면 되는 건가? 아니, 모든 장치는 라만차랜드가 사라짐과 동시에 초기화된다. 즉 여기 있는 인원들을 나누어서 각각 1구역부터 3구역까지 입장을 해야 한다는 것입니다. 알았어. 각자 맡은 구역으로 간 후에 장치를 가동시키고 다 Oh, gee, 같이 that, 마지막 구역에서 집결해야 한다는 거군. that just makes sense. I can't wait for them to screw it up. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동했다는 전제하에 말이야. 맞습니다. 라만차랜드 토벌의 핵심은 마지막 구역에 있지 않을까 추측하고 있죠. 그쪽에서 말하고 싶은 것이 있나? 재밌잖아요. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동시켜야 하지만 마지막 구역이 개방된다는 규칙은 마치 놀이 같지 않나요? 라만차랜드를 토벌하러 오는 우리에게 의도적으로 조건을 세워주고 있는 것 같이. Gee, it almost sounds like a Castlevania level, doesn't it, Chad? To which I get to say, Die, monster! You don't belong in this world. 우리가 혈귀들의 속내를 어떻게 알겠어? 날 때부터 악하게 태어난 족속들이니. 하나, 확인이 필요한 사항이 있다. 우리 협회는 토벌금을 목표로 온 것이 아닌 의뢰자의 구출을 위해 참여했다. 우리 협회라고 정없이 말하지 말고 쉔크 협회도 함께 말해줄래? 따라서 츠바이 협회와 쉔크 협회는 1, 2, 3구역으로 들어가 장치를 가동시킬 이유가 없는 상황이다. 여기에 대해서는 당신이 말해주는 게 정확하겠군. 그러죠. 이곳에 모인 여러분들은 각자 다양한 이유로 인해서 왔을 거라고 생각합니다. yes. I assume there's a golden bow in it for us. 따라서 저희 피사에서는 토벌 분배금이라는 것을 측정하여 라만차랜드 토벌에 각자가 얼만큼의 기여를 했는지를 계산한 후 지급할 예정입니다. 뭐 토벌이 무사히 된다는 가정에서겠지. 따라서 토벌이 목표가 아니신 분들은 그 정산에서 제외된다는 것만 유의해 주신다면 별도의 의뢰를 완수하러 구역을 이탈하셔도 문제는 없습니다. 하지만 정확히 어떤 내용의 의뢰인지 그 계약서의 사본을 제출해 주셔야 합니다. 확인했다. 회의가 끝나면 바로 제출토록 하지. 말 나온 김에 지금 이 자리에서 선포하지. 은근슬쩍 우리 사무소에 묻어가서 도벌금을 한탕 해보려는 놈들은 사냥 대상에 포함시킨다. Well, gee. It's not about the money, Spider-Man. 아, 참고로 얘 진짜 한다며 하는 놈이야. 내가 못 말린다. 살벌하네요. 비록 돈이 걸려있는 의뢰이긴 하지만 더 이상의 실종자와 희생자들이 발생하지 않도록 하는 것이 우리의 궁극적인 목표다. 따라서 모두가 아낌없이 힘을 모아야 하는 작전이라는 걸 명심해 주도록. You're expecting fixers to cooperate for the greater good? I don't know about that one, Miss Han-ul. 가능하다면 협조하지. The Hana fixer did not contradict him.
She was the kind of person who would... she was the kind of person who wouldn't hesitate to put her foot down. She could have easily forced us into cooperating. But it seems that she wouldn't keep us from infighting if it did come to that. Don Quixote was the only one passionately nodding along to her advice. 각 구역으로 가는 조는 어떻게 편성할 계획이죠? Shi-chun, Honglu's little sister, who had been listening quietly to the briefing, raised her hand with a question. 우리가 내부적으로 파악한 여러분들의 능력이나 잠재력, 소속별 인원을 토대로 적절하게 배치할 생각이다. 그럼 한 구역에 너무 많은 인원이 가는 건 피해야겠네요. 가령 우리 인원과 10명 이상의 떼거지 인원들이 섞인다던가. 너무 많은 인원이 한 구역에 다 몰리는 건 최대한 피할 생각이다. 쟤 너무 노골적인데. 딱히 저희 쪽에서도 같이 다니고 싶었던 건 아니지만. 더 이상 질문이 없다면 마지막으로 각 구역에 나눌 조를 짜서 여러분께 전달을... 잠깐! And it begins. Every single fixer in the room whipped around to look at Don Quixote at her bellowing roar. Perhaps it was the sheer fervor in her voice, or perhaps they were simply annoyed by her asking that one last question when the boring briefing was almost over. 이거 제 환청이 아니라 진짜 돈키호테 씨 목소리인가요? 야. 이제 진짜로 잠겼어. 아니, 어쩌면 지금이야말로 자는 척을 할 타이밍일지 몰라. 옛날 같았으면 직결 처분이었다. 무엇이죠? 제일 중요한 전달 사항이 빠진 것 같네만. 그랬나요? 잠시만요. Alessio began flipping through the briefing, flustered. 방문객들을 구조하는 작업은 언제 하게 되는 것인가? 스바이 협회분들과 쉔크 협회분들만으로는 방문객들의 구출이 다소 힘들 수 있을 것 같아서 말일세. 너 혹시 말이야 새로운 컨셉 그런 거? Are you role-playing? 신선하긴 하네. 물론 그런 걸 좋아하는 사람들도 있긴 하지. 유행은 조금 지나버렸지만 적어도 우리 시청자들은 좋아할 것 같진 않은걸. 다소 오해가 있는 듯하군. 우리의 목표는 방문객 전원 구출이 아니다. 보안상 자세히 말할 순 없지만 우리의 의뢰인은 특정 방문객의 생존을 확인하고 신병을 확보할 것을 요구했다. 그렇다면 나머지 사람들을 구출하는 역할은 누가 맡게 되는 것인가? 얘 진심인가? Yeah, I mean, is it that hard to believe? 어디서 온 놈들인데? 뭐야? 나도 좀 보자. 우리처럼 별도로 계약을 치르고 온 것이 아니라면 실종자 구출에 대한 보상금은 전단지들을 통해 확인해보는 게 좋을 것 같군. 본인은 보상금에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닐세. 이렇게 인원이 많은데 왜 구출하는 역할은 아무도 맡지 않은 것인가? 스파이 협회, 그대들은 당신의 방패라는 표어를... Okay then, chat, I'm beginning to see where the dream is starting to end. Oh man, I want these people to meet their inevitable misfortune already. Don't you? I'm beginning to sense John's understanding of fixers snap like a Twix bar at this point. 방패긴 방패지. 정식으로 의뢰를 신청한 자에게만 세워지는 철의 방패. 해결사는 고작 돈의 흐름으로 목숨을 저울질하진 않아야 하지 않나? 대체 언제부터 협회 해결사들이 이렇게 전락되었는가? 못 들어주겠군. 지금 내가 누군지는 알고 그런 소리를. 알고 있네 까뮤군. 쉔크협회 3가 소속 해결사 월간 잡지에도 꾸준히 게재되는 자. 현재 같이 저녁을 먹고 싶은 해결사의 7위. 잘 알고 있네. 잠깐. 고작 7위야?
What a shame. 뭐 그건 그렇다 치고. 그래. 그러면 이것 또한 알고 있겠지. 우리 쉔크 옆에는 할 말이 있을 때 단순히 입으로 나불거리진 않아. 정식적으로 결투를 신청하지. 목숨을 걸고. 그렇다면 결투에서 이긴다면 본인의 말을 진정으로 들어주는 것인가? 뭐? What? 만약 본인이 승리한다면 본인을 도와 실종자들을 구출할 것을 맹세할 수 있는지 묻는 것일세. 그럼 네 말은 나한테 No. 이 돈키호테! 신념에 따라 그대에게 결투를 신청하겠네! She probably knows the brand of deodorant he uses on weekends. I mean, I wouldn't be surprised. This girl is a little obsessed. Things were quickly starting to spiral out of control. Almost panicking, I glanced towards Virgilius. But I couldn't read his expression. He was simply staring at us with that inscrutable silence. Silence that almost felt like warmth. Somehow I found myself getting more intimidated by this than outright anger. 일단 브리핑은 이걸로 마치는 걸로 하겠습니다. 지금까지의 경험상 제지하는 것은 불가능할 듯 보인다. 동공이 평소보다 확장되어 있고 미간을 잔뜩 찌푸린 것으로 봐서는 어떤 말을 하든 소용없을 가능성이 높아 보이기 때문이다. So she's lost it. 단테, 공터에서의 전투는 보는 눈이 적어서 말하지 않았습니다만 지금처럼 해결사들의 시선이 몰린 상황에서 소득 없는 전투를 위해 시계를 공개적으로 돌리는 것은 추천드리지 않습니다. Man, Ricardo sucks. He says what we're all thinking. Thank you, guest. Say whatever you want about her outburst, but Dawn is so compassionately stupid that it might be infectious. I mean, true. It's one of those things that's just like, hey, can you really blame her for feeling the way that she does? To which everybody responds yes. 또한 다른 세계의 인격을 가져오는 것, 에고의 사용 또한 마찬가지입니다. Well, yeah, but it's not like we won't be using them once we get inside, right? I don't see what's wrong with... Just as I was trying to convince Faust otherwise, Don Quixote stepped in and resolutely shook her head. 아니, 필요 없으니 걱정 마시게. Seriously? 쉔크 협회의 결투는 정정당당해야 하는 법. 처음부터 본인은 신성한 결투에 관리자 나리의 힘을 빌릴 생각은 없었다네. I'm gonna be real with you, Chad. I'm at a loss for words. 좋아. 주위에 내 팬들이 없다는 게 조금 아쉽긴 하지만 여기에 모인 사람들 누군가는 입소문을 내주겠지. 내 온정을 담아 장갑은 던지지 않도록 하지. 무기를 뽑아라, 애송이! My man is so French. Let's see what we can do about this. I don't think we're surviving. I genuinely do not think we're surviving. Even Heathcliff is like, good luck. 출진이다! 유감 없는 싸움을 기대하겠소. I can sense the struggle from here. Let me see. 출진이다! Wow, somehow she actually got in a hit. That's crazy to me. 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요.
Alright, might as well play through. 출진이다! Oh. 직원들 복장 점검은 다 마치셨습니까? 특히 저번처럼 소매 단추를 달랑거리는 채로 제압하는 직원이 보여서는 I'm gonna be real with you. I'm a little bit surprised that they're actually trying to use base sinners in late game content, considering they've been a little bit left behind, but at the same time, I'm curious where this is gonna go. Never mind, I'm staggered. Never mind, I'm staggered. I am going to die. Well, I guess that's all she wrote. This dude might as well throw in the towel against an active god. 상처로는 본인을 굴복시킬 수 없다네. That was definitely more than just a light wound. It was outright crippling, if not fatal. Camille wasn't all talk after all. He moved at an impressive speed and precision, living up to his boasts. I couldn't bear to look at Don Quixote squirm in pain, but turning the clock here would leave an even greater wound in her heart. 아직 끝나지 않았다네. 더 상대하기도 아까운 자군. 이런 싸움이 소문나면 괜히 내 이미지만 망가지겠어. 그만해라, 까미오. 만인의 안전을 바라는 것이 잘못된 생각은 아니지 않나. 상대를 못 가리고 버튼 소리를 짓거리는 것은 고쳐야 마땅하지. 해결사가 어쩌고 나불대다니. 언제부터 해결사가... 소라는 여기까지 하도록 할까? 라만차랜드에 진입하기 전에 쓸데없이 힘을 빼놓는 건 피하고 싶군. 더 이상 힘겨루기를 이어간다면 내가 직접 제재를 하겠다. This dude is a real bitch. Truly. Nice. Stop being a cloud chaser and do something, why don't you? 약 1시간 정도가 남았군요. 1시간 후에는 언제 라만차랜드가 나타날지 모르니 팀마다 모여 계셔 주시는 게 안전할 거예요. The momentary kerfuffle came to a close thanks to the Hana Association's intervention. And only silence and occasional groans of pain from Don Quixote filled the empty lot. Let's get back inside. I can't turn my clock in front of so many people. It was all for naught in the end. What a shame. 아직 끝나지 않았다네. No. You don't get to act as though you can tell what I'm saying, Don. Get out of here. Of the excellent dialogue in which our exceptional informant LCD department has passed intel to us in our second communication. I'm gonna be real with you. These titles are a mouthful. Where are we going? You did good, my girl. She did jack all, but she tried. After nervously looking around the room, Rhodia tried to leave the tent, but Virgilius stopped her. 남아있어라. 마지막 전달 사항이 있으니. Save the strength for the coming days. Eat your fries, eat your hamburgers, Apollo. 교육 같은 건 좀 끝나고 해도 되지 않겠냐? 꼬맹이가 사고 친 건 맞지만 그래도 별일 없었잖아. 회사 측에서 제공할 단독 정보가 있어서 남으라고 했을 뿐이다. 붉은 시선날이 아까는 문제 삼지 않을 테니 조용히 듣기나 하도록. Oh. I asked if character development was happening. That's character development.
우리는 언제나 그대에게만 충정을 바칠 것을 맹세하겠네. Virgilius produced a small tablet and began loading something up on its screen. 우리에게 정보를 제공해 줄 자는 현재 일신상의 사정으로 이 자리엔 함께할 수 없는 상황이다. 불가피하게 기기를 활용해서 전달할 수밖에 없다는 점 양해 바란다더군. 들리나? 아까는 공식적으로 허가가 된 영상이 아니면 모두... 물론 허가는 받았다. 뿐만 아니라 이 장소에서 들려오는 모든 참가자의 대화는 B사에서 녹음하고 있지. 그 정도면 녹음이 아니라 도청 아닌가? 물론 그쪽에서 대가 없이 제공한 호의는 아니다. 라만차랜드를 만든 원흉을 잡아오는 것과 관련이 있는 정보라는 것을 설득해야 했지. 림버스 컴퍼니 SD 부서의 현장 추리팀장 모제스라고 한다. 오래전부터 뒤틀린 현상에 대해 추적하고 정보를 수집했었지. 그리고 Oh hey, look everybody, it's the distortion detective. That reminds me, we did have a quick call with somebody from the LCD back when. She had a pretty bubbly personality, I think, and her name was... 나도 있어 나도. 오랜만. 에즈라야. And it's Ezra, let's go. 너희 혈기를 잡으러 간다며. 탐정님 아니 팀장님의 조언도 없이 그냥 갈 셈이었어? 아 우리 팀장님은 말이지 왕년에 혈기들을 여럿 상대하고 다니시기도 했어. 말씀 좀 해주세요 팀장님. 그때 막 휘리릭 화리릭 하고. 그래, 일전에는 혈기들에 대해서도 연구하고 상대해본 적이 있었다. 그때 나는 혈기 중 장로, 그러니까 제1권속과도 만난 적이 있었지. 잠깐만요. 제1권속이면 저번에 만난 게 제6권속 그리고 제7권속이었으니까. 뭐 그날의 자세한 얘기까지 하기에는 이야기가 길어지니 생략하도록 하지. 일권속을 처치했는가? 그럴 리가. 팀장님이 봐준 거야 봐준 거. 정확히는 그자가 나를 봐줬다고 보는 게 더 올바르겠지. 너희들이 상상하고 있는 것처럼 피비린내가 날 일은 벌어지지 않았다. 오히려 그자는 내게 의자를 내어주었고 우리는 길지 않은 시간 동안 대화를 나누었지. 뭐? 혈기놈이 뭘 내줬다고? 그걸 믿으라고 하는 소리냐? 야마, 너 팀장님한테 무슨 말버릇이야? 뭐 혈기라는 인상이 너희들에겐 그다지 유쾌하지 않을 거라는 건 알고 있다. 하지만 적어도 그자를 포함한 일부 혈기들은 인간과 갈등 없는 평온한 나날을 보내는 걸 원하고 있었어. Are you sure about that? 나는 그때까지만 해도 혈기들은 지금까지 봐온 뒤틀림과 동일한 존재라고 단언했다. 그때 내게 보인 피로 일렁이고 찬란히 있는 눈동자는 뒤틀림과 유사하다 생각했으니까. 그자는 내 말을 부정도 긍정도 하지 않더군. 하지만 정정하고 싶군. 혈기는 단순히 뒤틀림 현상으로만 해석할 수 있는 존재가 아니다. 그 본질은 뒤틀림과 유사하지만 결과적으로는 뒤틀림이 아니었다. 우리는 뒤틀림을 해결하듯 혈기를 풀어내려다 실패했지. 그 근원에 대해서는 따로 연구를 진행 중에 있다. 연구를 진행 중이라면 일반적으로 알려지지 않은 정보를 우리에게 제공할 수 있다는 뜻이겠군. 그런 셈이지.
I noticed on the video feed that Moses intently yet briefly stared at Otis before continuing their briefing. Maybe they knew each other from somewhere. Wait, are you for real? 마침 이야기가 나왔으니 백야와 흡주 이후 뒤틀림으로 발생하는 혈귀가 아닌 너희가 조어한 제대로 된 혈귀의 기준에서 권속을 설명하지. Yes, I am aware of what we talked about, yes. I am seeing what you're talking about in regards to that. Also, third attempt at fighting Ricardo, I am going to distort. I'm gonna be real with you. Bring Ishmael and one other similar only. As long as you know what you're doing, Ishmael cannot die. 태초의 혈귀는 강력한 힘을 가지고 수많은 사람을 권속으로 만들었다고 전해지지만 그렇게 탄생한 제1권속부터는 긴 생애 동안 단 2명의 권속밖에 만들지 못한다. 가족을 무분별하게 만드는 건 있을 수 없는 일이어서 그렇대. 이거 내가 그린 거야. 잘 그렸지? Not half bad, huh? It's barely a chart, Ezra. 하긴 카세트라는 녀석 샤샤를 권속으로 만든 걸 꽤 아까워하는 눈치였지. Gregor, are you bad with names? 어디서부터 지적해야 할지 파우스트도 쉽게 알 수 없는 발언이네요. Yeah, that's what I'm saying now. 이렇게 만들어진 혈귀를 하위 권속, 권속을 만든 혈귀는 상위 권속이라고 부르지. 권속 앞에 붙는 숫자가 하나씩 오를 때마다 유의미할 정도로 힘과 능력에 차이가 나는 경우가 많다. 많다라는 건 그렇지 않은 경우도 있다는 것으로 들린다. Alright, yes. Thank you for the water, Coda. You should be drinking water along with me, Chad. 정확히 들었어. 뒤틀림이 제각각이듯 혈기도 나머지는 팀장님이 설명해 줄 거야. 혈기 또한 상위 권속에 따라 능력이 제각각이기 때문이다. 하지만 반란은 대체로 불가능하지. 물리적으로는 가능하지만 심리적인 거부감이 상상 이상으로 크기 때문에. 부모 자식처럼 말인가? 그래. 위아래로 어버이나 자식이라 서로를 부르는 걸 보면 비유가 아니라 상위 권속과 하위 권속의 관계는 부모를 따르는 자식과 동일하다. 그래서 그런 반란을 배륜이라고 받아들인다더군. Well then, I can see the logic. 피를 가장 중요한 가치로 생각하게 되듯이 거스를 수 없는 가족이라는 개념도 새로 더 씌워지는 거다. 머릿속에서 도덕적 가치 판단의 기준이 완전히 새롭게 정립되는 거지. 제일 아래에 있는 피주머니들도 그래서 그들은 다르다. 피주머니와 혈기는 가족 같은 따스한 말을 붙일 수도 없는 관계지. 권속이 되지 못한 찌꺼기. 피를 보충하기 위한 휴대용 식량. 딱 그 정도의 위치다. 팀장님, 아니 팀장님, 그 얘기도 해주세요. 왜 제가 그것들 무거지를 확 꺾어버린 다음에 물속에 첨벙하고. 그래. 혈기들은 물에 대해 극도로 공포심을 가지고 있다. 실제로 물에 접촉하여 물리적인 피해를 받는 것은 아니지만 모든 혈기는 물을 두려워하다군. 뭐라? 그럼 물을 잔뜩 들고 가면 쉽게 처리할 수 있는 거 아니야? 물론 너희들이 곧 방문할 혈기들만의 공간에선 물은 있지도 않겠지만. 그쪽에 뒤틀림을 감지할 수 있는 자가 있다고 전달받았다. 비공식적으로 들은 사항이긴 하지만. 반갑군. 뒤에 받을 수 있는 차지가 된다는 건 기쁜 일이지. 언젠가 실제로 보게 될 날이 오면 좋겠어. 아쉽다. 우리도 갔으면 진짜 재밌었을 텐데. 거기 해결사들은 누구 왔어?
아까 들으니까 그 재수없는 까미오 놈도 간다는 것 같던데. 만나면 나 대신 뒤통수 한 대만 까주라. 그 자식 방송하는 곳에서 한 방 먹여주려고 했는데 날 차단했단 말이야. You know what? That sounds like something you do, Ezra. 이미 우리 쪽이 까였어. 아 됐어. 그거 단단히 막고 있으라고 했잖아. 저쪽도 뭔가 심상치 않은 일을 하고 있나 보. 모제스, 당신은 이쯤으로 아시죠? 그러지. 뭐 더 말해줄 거 없어? 상위 권속 중에는 물에 대한 공포심을 이겨낸 혈기도 있다더군. 피는 언젠가 물보다 진해지는 법이지. 그 외에는 따로 말해줄 건... 아, 이걸 말해두는 편이 좋겠군. 그들은 너희의 생각보다 피에 대해서 더욱 절실하다. 뭐야 그게? It means invest in your neck protector now. With her last words, which left us wondering what they were supposed to mean, the call dropped. Unfortunate, but I suppose that's just how it has to be. That being said, okay, I was just about to say, how much progress are we even making? I have no idea. In which is discussed the merry oath of the bus driver and the manager concerning amusement parks. Okay, I'm gonna be real with you, chat. We're not taking Karen into the amusement park. I don't care. The battle bus child can stay on the bus. We have about 30 minutes until La Mancha land manifests. We each decided to use this opportunity to gather ourselves. Meanwhile, I had something I wanted to ask Virgilius before we left. But for that, I need... Anybody seen Faust around? 아까부터 보이지 않으시더라고요. 제가 도와드릴게요. 무슨 일? I wanted to ask Faust to relay my words to Virgilius, but I wasn't sure where she was. Fortunately, Hong Lu was still here with me and noticed me looking around. I decided to ask for his help. 30분가량 남은 모양이군요. 단테. I always have so many questions floating around in my head, but whenever I stand in front of this man, my brain seems to decide to forget them all. Why did you stop her earlier, Virgilius? Earlier, when Don Quixote challenged Camille to a duel. 아, 통역을 해드려야 하는 거였군요. 단테님께서 왜 아까 말리지 않았냐고 물어보세요. 아하, 책망하는 모습이었나. 이해했습니다. I like that smile. It just says you're a little bit of a bum, but I respect you. 쉔크 협회는 방금과 같이 결투로 시시비비를 가리는 것에 능숙한 협회입니다. 나름 기사도 정신이라는 걸 뼈저리게 익혀왔던 모양인지 결투에서만큼은 정정당당하고 뒤끝이 없기로 유명하기도 하죠. I see. So picking the fight with a fixer from any other association or office might have caused a real problem for us. But the nature of the sink made this a pretty safe altercation, huh? 그 상황, 오히려 결투 신청을 막는 것이 돈키호테를 더 날뛰게 했을 겁니다. 그리고 Virgilius gave a long pause. 3번 수감자도 이제 정신을 차려야 할 시간이기 때문에. What do you mean by that? 어라? 돈키호테 씨는 저희 중에서 가장 정신을 차리고 계시는 분 아니었나요? Hong Lu's interjection was so sudden and random that I wondered for a moment if he thought we were talking about someone else. What do you mean? But
But Hong Lu did not correct himself. He pointed to his eye and continued. 눈이요, 단테님. 언제나 별처럼 빛나고 있잖아요. 그래서 신기해요. I'm gonna be real with you, Hong Lu. I don't think that's lucidity in those eyes. Eyes, huh? I noticed that light in Hong Lu's left eye was growing dimmer, like light fading away as it sinks into the depths of dark waters. Wait, I have something else I wanted to ask you about. What I really wanted to ask Virgilius about was what happened on that train. But I wasn't sure if I could bring that subject up in front of Hong Lu, especially when Faust wasn't here. 왜 그러신가요, 단테님? 안절부절 못하고 계시는데요? 괜히 초조하게 시침을 떨어댈 필요는 없습니다, 단테. 열차 안에서 무슨 일이 일어났는지 제가 모를 거로 생각하시는 겁니까? Sounds like Faust kept him updated. Well, then tell me, what was going on with Don Quixote back there? No, I mean, what is she? 돈키호테 씨의 정체가 뭐냐고 물으시는데요? 스스로 알아낼 수 있는 답을 되묻는 건 그다지 실용적이지 못한 선택입니다. Yes, but I want you to tell me, guide. 그보다 더 중요한 질문이 있을 테니. 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 것 말입니다. I get it. It's Don Quixote's turn now. But you're not going to answer that question either, because I'll get to the answer anyway as long as I keep riding the flow to wherever it takes me. 떨림이 멎은 걸 보니 제 뜻을 눈치챘다고 믿겠습니다. 막상 라만차랜드 안에서 뜻대로 되지 않아 불안해지는 상태가 되면 이 말을 떠올리십시오. 앞으로 어떠한 상황이 닥쳐와도 돈 키호테는 약속을 기억하고 있을 것입니다. 단테. The promise. I have no idea how that word is supposed to assuage any of my fears. Virgilius isn't the type to waffle on meaninglessly, so I suppose there isn't anything else I can gather from him at the moment. Sometime later, back among the sinners at the empty lot. Don Quixote, about what happened earlier. 오늘은 정말 대단한 날이지 않았는가, 관리자 나리? I was asking you about you getting your ass kicked. Why are you so happy? It is. 하나 옆에도 실제로 보고 그 쉔크의 까미우나리와 겨뤄보기도 하고 방송에서의 까미우나리는 누구보다 의협심이 넘치며 용감한 해결사셨어. 틀림없이 서로의 소통에 오해가 있었던 것이라고 보네. Again, I don't understand how you could be so happy to get your ass kicked this hard. How did you even access his streams on the bus? 나리, 본인은 말일세. 이제야 비로소 해결사다운 의뢰를 하러 가는 기분이네. 악인을 처단하고 고통받는 이들을 구해내는 것, 그것이 본인의 한평생 꿈이었으니 말일세. 물론 베르길리우스 나리는 황금가지를 구해내는 게 제일 중요한 목표라고 말할 게 분명하네. 허나 본인은 그것을 제쳐놓고서라도 라만차랜드를 토벌할 걸세. 그리고 그 안에 갇혀있는 방문객들도 전부 구해낼 것이오. I stare in silence as Don Quixote boasts. I
I think I saw stars twinkling in her eyes, like Hong Lu said. Yes, Coco Melon Baby? 단테. Yes, wife? I've been looking for you, Faust. 베르길리우스 씨와 대화를 나눌 필요가 있으셨나 보군요. I felt like she was accusing me that there wasn't any other reason I'd be looking for her, so I couldn't help but stammer. Now that I think about it, I don't see her alone with Charon very often. What were you two doing here? Wait, no, I am out of character. What were you two doing here? 카론과 정례적인 루틴 절차를 수행하고 있었습니다. 정기적으로 진행해야 하는 검사가 있거든요. What examination procedure? 회백질의 유기결합 정상 척도 확인 및 전기 자극에 대한 활성도 확인을 메인으로 하는 검사입니다. 또한 외부 자극에 대한 뇌압 변동, 혈류가 정상 분포를 유지하는지. 그만하겠습니다. I'm certainly not one to talk, but I'm once again reminded that Faust isn't very good at talking to people either. 내 승객들이 놀이공원에 간다고 했어. 놀이공원 버스보다 재밌는 곳이야. No, Cocomelon Baby, amusement park, not more fun than bus. I've never been to one myself, but probably. 일반적으로 놀이공원에 입장한 사람들은 심장 박동수가 평소보다 약 1.5배 상승한다고 합니다. 왜? Why? 의도적으로 흥분을 고취시켜주는 기구들에 탑승하기 때문입니다. 대표적으로는 탑승객의 양팔을 결박시키고 3초 안에 100m로 하강시키는 기구와 가파른 경사에서 급격한 하강을 유도하는 열차를 모방한 기구가 있다고 알려져 있죠. 그거 난 복운전. 운전사가 카론보다 실력이 떨어지는 거 확실해. Well, that's saying something. You're a pretty reckless driver yourself. 그럴 수도요. She's one to talk, especially when it comes to reckless driving. I'm sure there are other more fun rides, right? Probably. 그럴 수도요. We should go there someday. A real amusement park. Make a list of stuff you want to do when you get there. 카론, 단테가 하고 싶은 걸 궁금해하시네요. 언제? 어디서? 저희와 버스 외의 공간을 함께 다녀도 괜찮을 때가 오면 놀이공원에서 하고 싶은 걸 묻는 거예요. There was a long pause. Karen's eyes glimmered momentarily as they began to wander elsewhere. 그곳에서 카론 사탕 먹고 싶어. That's it? Looks like today is one of those days where everyone gets a twinkle in their eyes. I mean, it's a simple want. I'm over here asking, Karen, please, you can do more than eat food, but I'm not gonna falter for her wants, you know what I mean? Either way. Wherein is concluded the method by which eradication quests of fixers, the brave, and the bold are to be conducted, and if I have to... Wait, chain battles? With Oofy Heathcliff, what do you mean? In chain battles, you can deploy backup units in addition to participating units. When a unit is defeated mid-battle, a backup unit will substitute to fill their place. In chain battles, you cannot lose until all units selected for the encounter, both participating and backup, are defeated.
When a participating unit is killed, backup units will be substituted in the field in the order of their deployment. Certain chain battles may give additional buffs for backup units. Please experiment with deployment and strategies prior to entering chain battles. In chain battles, SP loss due to ally death is listed in base factors, increasing descending. If ally is defeated mid-encounter, the backup unit next in deployment will replace them. If when a deployed unit is defeated, a support passive will activate instead of its combat passive. When a backup unit is defeated, the combat passive will activate instead of its support passive. In chain battles, the indicator shows the number of waves and total number of enemies defeated, and then when the indicator under certain conditions. I see. Interesting, I think. The theme is the inner one, the simple dream or the impossible one. The sueño impossible, I would not have thought. I probably butchered that, but even still. I'm over here thinking of a certain thing. That is, I want a better Dawn ID right now, and I want to try this T-Corp ID. Please. 부르신다면 소재가 준비. 자, 해골 열쇠가 필요하신가요? 지정 보호구. 말뚝을 쑤셔넣은 사냥감을 찾은 건가? 형님과 누님들을 위해 몸을 Seems good to me. I want to see Heathcliff hit the funny requiem button. Pictures began gathering one by one at the site. 라만차랜드가 등장했습니다. 음악 소리가 들리기 시작한 시점 16시 12분을 기준으로 약 22시 12분까지 라만차랜드가 개방됩니다. 네가 스스로를 포기하고 싶어질 때가 오더라도 약속하지. 그게 다야? 앞으로 어떻게 살아갈 건데? 고마웠어. 해결사 잡지는 잊지 말고. 몸은 싫어. 부탁이니까 제발 멈춰. 나 기가 막힌 생각이 난다. It's the same phenomenon I experienced back at the Great Lake. But these memories are much more fragmented, opaque. The glimpses of Don Quixote I saw were nothing like the person I know. But should I follow this journey to its conclusion? 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 것 말입니다. I'll understand what all these glimpses of memories mean, like I always have. And we made our way toward La Mancha land. 여기가 라만차랜드. 뭔가 섬뜩하네요. Yes, perfect for the October the October season, wouldn't you say, my boy? 그리고 피냄새. 이곳은 수십의 실종자들을 낸 장소다. 방심하는 인원들이 없도록. 드디어 모습을 드러내는군. 혈귀놈들. 저것 봐! 생존자가 나오고 있어! 저런 구도였으면 동시 시청자 수 최고 기록을 노릴 수 있었을 텐데. 무기를 들고 있군. 민간인은 아니다. 관리자님, 저자들의 복장 이상하지 않습니까? 보통 저런 고풍스러운 옷은 잘 입지 않을 텐데. 혼자 입기엔 어려운 복식도 보인다. 누가 옷을 강제로 갈아입혔을 수도 있다는 거네요. As murmur among the fixers began to grow, slowly increasing in intensity, Alessio shouts from behind the line for us to stop. 아직 접근하시면 안 됩니다. 라만차랜드가 생기고 약 10분가량은 적재물들이 떨어지는 시간으로 안전을 위해 뒤에서 대기하고 있어야 합니다. 누구야? 어느 사무소야? 협회야?
Excitement is in the air as the fixers attempt to guess who they are. 자, 불주먹 사무소다. 저 복장은 우리 불주먹 사무소 복장이야. Not gonna lie, I like their suits. And whatever's going on over here. 거봐, 내가 뭘 했어? 누님들 꼭 돌아올 거라고 했지? 분명 토벌은 못해도 생존해서 15분 이상의 증언을 할 경우 기여금이 있었어. 적재물 추락이 끝날 때까지 10분간 접근을 권장하지 않는. A fixer ignores Alessio's warning and rushes out to greet the survivor and helps her to her feet. And Coda helps me to a little bit of hydrate. 누님, 누님. Oh, no. 이제 됐어요. 우리 사무소도 반지하에서 탈출해서 빛을 볼 수 있어요. 다른 놈들이 얼마나 무시했는 줄 아세요? 이제 인터뷰에도 출연하고 기여금도 받고 명성을 드높일 일만 나왔다고요. 생존자는 개뿔. 그러니까 조금만 더 참으세요, 누님. 행복한 미소가 꽃피는 함께 꿈꾸는 자유로운 라만차랜드로. 오지마! Well, what a shame. 입구까지 피주머니들이 몰려든 걸 보니 탈출 직전에 변해버린 것 같네. 변하는 속도를 보니 적당히 허접한 혈귀한테 물렸나 보군. 권속이 높을수록 변하는 속도가 빠르거든. 타이밍을 제어할 수도 있고. 저기 혈귀에 대해 빠삭하게 아는 것 같은데 우리 같은 초짜들한테 조언해줄 건 없어? 조언이라... 아, 이게 있겠네요. 실력이 부족하면 죽을 거라는 사실을 겸허하게 받아들이는 거. Well, gee, that's really not advice. Say what? 혈기에 의해 피주머니가 되면 그건 죽은 거랑 마찬가지가 되는 거니까요. 그거야. 항상 받아들이고 있는 사실인걸요. What do you mean by that? What? Alrighty then, it's do or die time. I can't wait for John the Weatherer to turn these blood bags into blood pudding. And then there's this one right here. 이까파도 별것도 아니잖아. 조금 그렇고 어느 정도 있네. How will the time police deal with this chat? Let's find out. 이쪽으로. Oh boy, that's a stagger. I agree, son. That was a wise decision. 저것들 너덜너덜하잖아. 일단 정신 못 차리는 놈 대가리부터 뭉개. I do feel a little bit upset that T-Corp Dom consistently hits the neutral, but I guess it is what it is. 목을 내놓고 있도록. 후회 안에 갇혀 죽어. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 아직 징수할 내역이 남았으니 죽지는 마시게. I do appreciate that, though. I can't believe it. Another Tremor ID? Yes. 바로 정보의 힘입니다. Mm-hmm. Mm. 해보겠네. I will say, though, for an amusement park filled with vampires, the boss theme is actually kind of nice, you know what I mean? Then again, I can say that about every track in this game. And they're doing the funny leitmotif. Let's go.
저희가 우세한 상황입니다. 이미 매뉴얼을 대여섯 번은 어긴 직원들도 보이는데 이 책임은 다음에 묻도록 하죠. Alright. Simple as. Steady on. Let's go. I wish that staggered, but we'll work on it. Time of retribution. Just like we're working on a raid from Kate in the middle of us dealing with the blood hunt, but even still. Yo, we in here. How are you? I hope you're doing alright, Cleric. Because hey, look at that. Life is good. Life is treating me good. Welcome to the amusement park where they kill you. We didn't even need to swap out. We just live life. Good lord. 행복한 미소가 꽃피는 곳, 혈기와 함께 꿈꾸는 자유로운 공간. 라완트랜드 오신 걸 환영합니다. You have the new Ryoshu? I do, and it makes me feel good. I hope you're doing alright as well, Kate. What were you up to, if I could ask? 지금부터 5분 뒤 입장이 마감될 예정이니 관람객분들은 질서를 지켜 순서대로 입장해주세요. 들어오실 입구는 왼쪽의 뒤쪽, 출구도 왼쪽의 뒤쪽입니다. You were playing Fear, and it's a lot of fun. I need to actually get in on that, especially considering Centris donated me the entire Fear collection. It's just like, yes, I'm sad that I will never get to stream Fear 2, but you know, but 3er is definitely a thing, and I want to get to that at some point, because I don't play enough shooters. 마감 후에는 입장이 어려우니 혈액팩을 꼭 지참하시고 늦지 않게 입구에 대기해주세요. 몇 시간 후에 다시 볼 수 있는 자들이 있길 바라지. Is there a reason you can't play Fear 2? Because I was debating it on stream. Let me put it this way. The ending in of itself involves material that could best be described as, so we're not going to talk about it. If you for those of you who have played it, if you know, you know. The fixer's cold voice contrasted with the cheerful voice echoing from the announcement. 불길한 소리를 아끼질 않네 저 자는. Regilius only gave a light nod. I'll probably just play the game in DLC. Valid. I would say, hey, look at that, there's always Fear 3, but at the same time, you do you. I'm glad you enjoy it nonetheless. Strangely enough, his aloof attitude was what gave me peace of mind. And the last thing I saw before the gate shut behind us was the odd look on the eyes of every P-Corp employee, all intensely fixed on the closing gate of La Mancha land. As if they didn't even want to miss a little glimpse of it. I don't understand. La Mancha land is crazy though, but even still. 이런, 회수해야 할 시간보다 많이 징수해버렸네. 하지만 체납자가 생명을 다했으니 남은 시간을 T사 시간금고로 환수하는 게 옳은 일이라는 생각도 드는군. Ah, yes. Death, time, and taxes. The unavoidable truth of what it's like to live in T-Corp, but still. I don't fully understand, but frankly speaking, that's just how it is. Especially considering us entering an ad break, to which I'm finally on time to actually properly use Scotty of the ad break, but at the same time, how are you holding up, chat? I'm feeling very good as a result of what I'm getting out of this, so you know. I'm still waiting to see when is the cutoff in regards to the content, because frankly, only part 1 of this chapter has come out yet, but still. In the meantime, I'm inclined to ask, hey, how do you think of the new model? What do you think of the fact that I have to contend with the fact that Twitch apparently does not like hips anymore? Even though people will tell you up and down that it was a thing that just went a little unenforced, but at the same time, I don't know. If anything, I do feel as though a bit of the outrage is a little overstated, but at the same time, who even knows at this point? I'm mostly over here just like, everything is clown world. We just need to learn how to engage in a little bit of the hee-hee-hoo-hoos once in a while, and I'm just like, hey, look at that. I am very glad for Ohm being able to just go, hey, look at that. I agree, the sentiment is weird, and I'm here figuring stuff out for sure.
Hi, dropping by to say something simple. Turns out there's 2 sin affinities unused that might be in the future. White madness and black angst. Yes, we know what the king in bind sin affinity is. Okay, thanks, bye. Thank you, Margit, for that insight. Because I'm over here thinking to myself, the sin of angst? That would imply every teenager ever is a sinner. But at the same time, I have no idea. I'm mostly over here just like I roll with what I can get, just like how apparently people are finding out that Virgilius has an innate passive where he's allowed to reach a point of negative 46 sanity, and in doing so engages a passive that literally makes all of his coins flip heads. And if that is true, that is absolutely wild to think about, but then again, you know. It makes me understand what it's like. Hey, look at that. In engaging with John Leviathan's actual story, learning that he can actually manipulate sin to such a degree that he has literal rings of light as a weapon source tells me quite a bit about the nature of the sinners in general. It's just like, we're not there yet. We are by no means there yet, but at the same time, we're slowly approaching it, not the color fixer level, but maybe to a point that maybe we could be strong enough to contend with the library. Bad chance of that, considering they also have a color fixer, but you get what I mean. I would like to see it at some point. I want Faust and Angela to engage in a little bit of the roboticism off, if you know what I mean. I don't know. I'm over here just thinking to myself, you literally have the same voice actress. And then here comes Raiden May with the steel chair. I don't know. What I almost want to go back to streaming Hawkeye 3rd, but at the same time, it's an entirely different game now, and I don't know how to feel about it. I do find it extremely funny how it's gotten even gayer as a result of what's going on in it, to the point that the main character is just like, ah yes, we've literally sacrificed your male proxy in order to actually engage with the story. I don't know. Personally, I'm just all over the place with stuff I want to do, but I'm very much enjoying what I'm getting out of this in my current content lineup. And apparently people do agree with that, if the YouTube VODs mean anything. Who knows? If anything, I would like to see more of it, because, you know, this one is definitely going up soon, and I'm just like, ah yes, I would very much appreciate it if you could comment on your thoughts about this chapter, so when we get to that point, we will definitely discuss it together. That being said, of what peril befell us in the case of La Mancha land and our encounters with the Blood Fiends? Which is another backup battle. Alright, I love La Mancha land. It gives me content that I never actually get to see. Earlier, they assigned the gathered fixers with areas. 우리는 다른 구역이네요. 살아서 만나면 좋겠어요. It seemed that the Blood Fiend hunters were assigned to Area 3, Jia Shi-chun to Area 2, and us to Area 1. 잘 부탁드려요. 아, 전 휴고라고 해요. You look like a Hugo. The fixer from earlier, whose name was Hugo, appeared visibly relieved that he was assigned the same area as us. 그리고 방금 바닥에서 이런 걸 주웠답니다. 라만차랜드 지도예요. 저 참 쓸모있는 동료가 될 것 같지 않나요? Not gonna lie, if not for the fact that this place is full of vampires, it'd probably be a pretty awesome amusement park. 쓸모 있다기엔 그냥 여기저기 잔뜩 떨어져 있는 것 중에 하나를 주운 거지만요. 이건 지도가 포함된 놀이공원 팸플릿이네요. 저 사무소 놈들이랑 같은 조가 되었다면 아마 구역에 들어가기도 전에 죽었을지도 몰라요. 그것도 혈기가 아니라 저자들한테요. 토벌금 정산에도 못 들고 완전 최악이죠. 어디였더라? 림버스 컴퍼니 사무소라고 했나요? Yeah, let's go with that. It seemed that he was under the impression that we were one of the numerous no-name fixer offices, but I didn't really feel the need to correct him. 사실 우리 같은 이름 없는 해결사 사무소들은 언제나 찬밥 신세죠. 쉔크나 치바이 같이 인기 순위를 다투고 있는 협회 직속 사무소랑은 다르게요. 아니, 그렇지 않다네.
해결사들은 모두 의롭고 존경받아야 마땅할 존재들이야. Again, Don, are you sure about that? 본인은 아주 오래전부터 해결사가 되는 것이 꿈이었네. Okay, never mind. That smile is entirely too honest not for her to be sure. 해결사란 무릇 문제를 해결하는 존재. 문제라고 여겨지는 그 모든 것들을 대신 해결하는 존재 아니겠는가? 그러니 자네와 우리가 같이 이곳을 토벌하고 개선한다면 모두가 해결사라는 직업을 다시 생각해 줄 테지. 왜 다들 그런 표정인 것인가? 너 방금 엄청난 복선을... 아니다. 생존자들. Okay, let's go find the device in Area 1 then. 팸플릿을 보니 참 다양한 기구가 있는 것 같소. 그리고 이곳은 프리티 앤 원더풀 구역이요. 내가 바로 해결사라는 기구도 있고 멋쟁이 패션쇼도 있고. 이름만 들어서는 정말 그럴듯한 놀이공원 같은데 테마도 있고 말이야. 대체 이 장소는 어찌한 명의로 만들어진 것인가? 몰라. 그것까지 우리가 알아야 하냐? 세월의 흔적으로 인해 많은 것이 변해버린 것 같긴 하나 어쩌면 과거에는 즐거운 장소였을지도 모른다는 생각이 들어서 말이오. 진실된 웃음이 가득한 Well, gee, it actually is a proper morph moment. Thank you. How did you know, my king? You see what I mean? This woman is morphing out like you wouldn't believe. 시작되었나 보다. 토벌 축제가 또 시작된 모양이야. 그렇지? 날 뛰어드는 인간들이 또 한가득 들어왔어. 더 자주 열렸으면 좋겠다. 하루에 3번씩. 그러니까 너네 중 한 명은 딱 이틀 정도만 살 수 있을 정도로 만들어서 보내줄게. 너희를 이곳으로 보낸 대장한테 그렇게 전해주라. 더 자주 와달라고. 아니면 이건 어떤가? 장치가 있는 위치를 우리에게 알려주면 고통스럽진 않게 처리해주지. 아, 너무 좋다. 너무 좋아. 저렇게 험악하게 말하는 놈일수록 맛도 기가 막힌다니까. 너무 재촉하지 마. 이벤트가 아직 많이 남았거든. 패션쇼도 할 거고 인기 투표도 할 거야. 너무 기대되지? 그렇지? 지금까지 이곳으로 온 객들과 토벌하러 온 자들을 그런 식으로... 제일 중요한 걸 빼먹었다. 그렇게 꾀지지 않은 꼴로 여길 돌아다녀서는 안 돼. 알고 있지? 넌 쥐새끼 같은 꼴로 여길 돌아다니게 하다가 들키면 나까지 혼날 거거든. 우리? 야, 잘 봐봐. 난 그렇게까지 형편없는 꼴은 아니라고. She doesn't look half bad, Chad. 예쁘고 화려한 옷을 입혀준 다음에 의상실에 전시해놓고 일주일 동안 골라 먹어야겠다. 어디서부터 맛봐야 할지 벌써부터 너무 기대돼. I don't know about that one. There are a lot of blood fiends here. Can you guys handle them? 문제 없어. 이곳에서 저들의 죽음이 유예되지 않을 것이기에. 열차의 그놈보다 수준도 떨어지는 것 같습니다. 기껏해야 그 의체 해결사와 비등 혹은 그보다 아래겠군요. 그렇단 말이지. 넌 걱정할 거 없겠네. With Heathcliff's charge as our signal, the sinners advanced, leaping into the horde of blood fiends. Amazing. I'm glad that John Wuthering Heights is here to lead the charge. And he's... okay, I was about to say, he's in the back of the team. And he's struggling with the idea of dealing with blood fiends. What do you mean? Let me at him. Please. 어두운 무지를 열어줬지. You see right there, literally staggered him. I don't understand what you're talking about.
Alright, let's have a little bit of a go at it, shall we? 이쪽으로. Very nice. 일격을 가했군요. 이것이 바로 정보의 힘입니다. 합격장. I'm beginning to think Sinking Company was the exact thing I needed for this chapter, and I'm glad for it. 철거하시죠. Also, you know, a little bit of bleed from Dawn. It's perfectly fine. Welcome to the middle. We keep seeking vengeance for little things. A child spilled ice cream on your boss's brand new shirt. We kill his entire family. Don't worry about it. 점 찍었네. 이런 건 몽둥이가 약이지. 속에서 두드려 패. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. And then there was this one, the fashionista blood fiend with their funny scissors. Apparently they're making a new Otis ID based on her, and you know what? I want to see it. I hope it's good. Wait, no. Fluid sac. I haven't used Ego all stream, so let's have a go at it. 이 전투는 승리할 거예요. Especially considering I got it to uptie 3. I wanted to do good. 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 비효율적인 공격이었습니다. 보안, 대체에 관한 기록을 제대로 펼쳐보지도 않은 직원이 있는데. Oh, hey, look at you. Someone's having a very bad day here at La Mancha land. 딱 떼도. 찢어 발겨주마. 찢어 놓아주마. Alright, I feel #blessed. How about you, chat? Oh yeah, adding that bit about the King in Binds being Angst Affinity. Portrait of a Certain Day is apparently Madness Affinity, going by its gem and the Avno egg. Interesting. 끝인가? 정말 한 톨도 남지 않았나? I mean, it wouldn't even be the weirdest assumption, considering the way that corroded bygone days tends to go, you know what I mean? And yet we are still in the thick of it. That would be real. I don't know when the chapter is ending, but let's see. Wherein is discussed the battle that found Limbus Company in Don Quixote. Ah. Wait. Battle that found Limbus Company. And Don Quixote. Okay, that's literally just the name of the thing. Alright, I'm fine with that. 맞이하죠. I thought they were doing more with that, but I don't know. The Glorious Battle Chapter! Let's go! And given bosses are coded to have resistances to those two, it's probably going to be used way later on. If anything, I would not be mad about more sin affinities. It would give a little bit more variety to the game. Or, you know, they could actually rework Rupture, but fat chance of that. 저 부표처럼 흔들리는 놈이 제1 사냥감이겠네요. 가서 끝장내죠. Wait, that's neutral. I don't like that. Not this one. Also, morbid irony. Ahab is associated with madness, which is... what? Well, I mean, validity and all of that, but you're right. What can I say? She obsessed blindly about the whale, and what does she get for it?
Anyway, we do the play yet? Apparently not. There's been a lot of reading this stream, and I can't say I have issue with that. If anything, I'm more inclined to ask, how has my voiceover been, chat? To which I immediately hear the sound of breaking mirrors. 점 찍었네. 전부 찢어버리겠네. Alright, 24 damage, not the worst it's ever been. Not that we're going to use charge on a middle ID, but you know. 현명한 판단이요. 참, 이런 상황인데도 어떻게 끝이 보이네요. Alright, it's I need my horse. My horse is a horse. We set a course for that horse. Where? Because I have no clue where. No, horse. The horse's name is Horse. Haven't you watched Hunter the Parenting? 이런 건 몽둥이가 약이지. 비명을 이렇게. 이제야 완성되었네. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했다. 이것이 바로 정보의 힘이다. 듀라디아, 죽도록 달릴 시간이다. He is not traitorous at all. The traitor is Horse. But let's see. Hit it in tin. 이쪽으로. 하나, 둘. 지면이 울릴 때마다 네 업을 떠올려라. Oh, I like that. 놀라운 명령이네요. 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. 비뚤어졌구려. 다소 유리하고. And yet there are still more barber fiends. Okay, let's go. Not really. We might be here. Oh wait, never mind. This is the last one. If we can kill in this turn, then hey. That's pretty good. That's pretty good. 즉시 퇴거하시죠. 먹기 좋게 차려졌지. That's pretty good. That's pretty serious, this Skullbuster. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. Again, really says a bit that Penitence Ryoshi was this good. Sorry. 착각하지 마라. 해파, 거태. 내 놈들 덕분에 내가 강해진 게 아니다. 내가 강하기에 내 놈들을 휘두르는 거지. Sounds to me like she's pretty strong. And this one has story in it, so which I guess we're going to see, of the tale which the fallen blood fiends have failed to tell, despite their best endeavors. And I don't have the encapsulin for it, so you know what, I think it might as well call it a night for there, because frankly speaking, I am tired, and frankly, I also kind of want to do some grinding in the background, just to say, you know what, I don't know what to expect otherwise. In fact, let me see here. I am inclined to ask, how far can we go? The 17th, huh? When is that? Next week, right? Yes.
Who knows, maybe we continue on with this next week in that idea, but I have no idea. I feel good nonetheless about what's going on here, you know what I mean? I'm honestly already sold on this chapter. Just take me to the scary amusement park. It's fine. I'm not scared. Are you scared, chat? With these values, not really. All right, let me see here. I need Dawn ID, please. Alrighty then. I feel well and truly served, but at the same time, you know. Best I can say is thank you in regards to joining me in regards to this. If I could have you hold still for just a brief moment, I'd like to find us a raid target, but still. And as much for the play bit, read the buffs and passives silly, like much like the Focus Center. Honestly, that sounds like a good time, and to which I say people low-key are eradicating it without focusing on it, but at the same time, who knows? I sure don't. We'll find out as we go, because I refuse to be spoiled on it, but ultimately, it's been a good time nonetheless, so hopefully we see more of it. If anything, though, I'm probably going to continue on with more Vengeance with Bell tomorrow, so hopefully we see close to the end of that as well, but even still, if anything, I'm glad that the people are enjoying things. I'm also glad that I'm actually feeling my voice out a little bit more, so hopefully these streams will continue continue without interruption from now on, but at the same time, we'll figure it out. 제가 방해된다면 잠시 자리를 비워드리겠습니다. Well, gee, don't worry about that, because we're vacating the room anyway, so if anything, from me to you, my name has been Megiddo Ichi. Stay safe, drink water. Whatever you do, don't go to the funny amusement park after closing hours. That's what opening hours are for, and have a good night, everybody.